Machakos at the Kenyatta Stadium. We're so excited to be being. Huh? Hey, Salim, check your pitch. Hapo ndo ametuangusha. Si ni aibu tupu. Hiyo ndio kitu muhimu. A good afternoon to you and welcome to Game Day Live. We are live in Machakos at Kenyatta Stadium. We'll be seeing Kenya taking on DRC Congo in that game. So excited. It's live and free here at Bamba Sports, the home of true fans. I'm Mukami Wambora and we want to hear from you. We're the home of true fans. What are your thoughts on the game? Who will win? Who will go out victorious? Let us know all your thoughts. You can use the hashtag #StarsOnBamba. We're here with two very knowledgeable analysts. I'm talking about Patrick Korir, football pundit, and of course assistant coach for Madara United, Salim Ali. Guys, welcome to the show. So excited. Congo taking on Kenya here in Kenya. Salim, I'll just start off with you. DRC Congo obviously doing really well in the African Cup of Nations, getting to the quarterfinals, being top of their group ahead of Morocco and Ivory Coast. Does Kenya have what it takes today to actually beat them? One thing you're supposed to understand, Kenya have those potential players, but when you look at DRC Congo, it doesn't come easy for them in the national team. Look at their teams, the way they perform in Africa in terms of the Champions League. They've been winning the Champions League. And whenever you have 2 or 3 stronger clubs in your country, then that's the time of you building as a national team to be stronger. And I think TP Mazembe, being among the favorites here in Africa in terms of the Champions League, it leads to the good performance of the national team. Okay, now just picking off from that career, Congo are actually 78th in the rankings. Uganda are 74th, actually ahead of them, and we drew against them on Thursday. Do you think that will be demonstrated on the pitch? Because we're 88th and they're 78th. Not much difference between us. Will that be demonstrated on the pitch? Actually, historically and statistically, Kenya's on the back foot in this game. Just rightfully, as you've said, in terms of ranking, we're behind them. And secondly, if you look at the head-to-head, we've not beaten Congo here at home. So we'll try and attempt and smash that record and beat them for the first time in 5 attempts. So naturally, when you look at that, and just what Salim has said in terms of pedigree of players, where their clubs are and where they are in Africa, and then just to add on, other than them getting to the quarterfinals of AFCON this year, last year they won CHAN in Rwanda. And the year before, in the 2016 AFCON, they actually emerged 3rd. So they've got everything on us. But that said, we also have a very good record with the new coach, Stanley Okumbi. Right now we are doing 9 games unbeaten. We want to take it a notch and make it 10. So the chances are there for us to get a positive result in this game. Okay, now Salim, we've seen Congo complaining first about their training pitch at the Kenya School of Monetary Studies, and obviously Kenyatta Stadium, CAF inspectors were here just the other day and they didn't pass the moving forward. Do you think that surface will actually work in our favor? We're used to playing on this surface, but maybe they're not used to it. It's really sad when it comes to such kind of pitch. I think there is one thing maybe Kenyan management or football manager, they haven't taken it seriously. If you get such kind of pitch, it's not a positive thing or on our side. It's an obstacle for our team, for our national team. People want to improve, want to become better players. Because when Congo complain, I think even our players like Wanyama and Yohana, for them in terms of the international play, it won't be good for them because they've been using very good pitch where in terms of control and speed of passing, it favors them. When it comes to Kenya, the pitches that we have, I think is something we're supposed to concentrate on in terms of building. That's why we've said
Congo, they've become a champion in CHAN, they've become champion in Champions League in Africa. They've qualified for African 2016 third. Last year they in quarters. So when you see all those kind of things and come and look at their field, then it shows very well that these people are serious in terms of football development in their country. Now, Corey, both teams are actually using these friendlies as preparation for AFCON 2019. The qualifiers, we're playing Sierra Leone and Ghana. And as you mentioned earlier, Congo actually were lost to Ghana 2-1 in the quarterfinals. But they put in a spirited fight. Do you feel if we do well in this game and actually get a good result against Congo, it'll kind of help us gauge where we are in terms of improvement and maybe how we'll play our future opponents? Most definitely, and that's why you actually play international friendlies. You make use of the FIFA window to book friendlies with opponents that you know can upscale your game. In this case, it's Congo. And naturally, for a coach, you take such friendlies to build on your pool of players. As you can see that the kind of players we're going to play today are not the ones who played on Thursday when we played Uganda. So you get another set of players. So you're trying to give them play time so that when those qualifiers begin, you've got a larger pool of players. So definitely friendlies are there to help you shape up for upcoming qualifiers. In this case, it's the AFCON, as well as build the confidence and of your players that you're going to use in those particular games. Okay, now speaking of building confidence in players, we can take a quick look at the Harambee Stars team sheet. Salim, lots of changes on this side compared to the one that faced Uganda. Your thoughts on those changes? You have to have changes. When you play on Thursday, then you have a match on Sunday. When you look at the team, Atudo is there, Boniface is there, Abud Omar is still there, David Owino and Brian Mandela will stop. Atudo will play wing back right. Victor Wanyama and Johanna Omolo, number 8, will be central midfield. Then David Ochieng, same time Onyango will play offensive. And the best thing is our two strikers, Jesewere and Olunga. They played very well last match, but the combination, maybe the coach is seeing that with the two strikers, there is something which is getting both of them. So I think it's something which he's working on. Now, obviously, Patrick Matasi was last game's man of the match, and he has actually been left out of the squad. Boniface Oluoch coming in. Do you feel the coach is preferring to go with experience in this game over form? Well, you see, in this FIFA window, you can only have a maximum of 2 games because you can't play every day. So what the coach is simply doing here is he's trying to expose as many players as possible in these friendlies. Now, Matasi, that was his debut, and he played very well. So that means when you go to the qualifiers, just as I said, you need to have a very good pool of players. And Matasi had his time. Now it's time for Boniface to come back because remember, Boniface right now is our first choice keeper. It's time for him to take his position between the sticks. And for the rest of the players, you see that part of the reason why there are changes is because we also have injuries. Musa Mohamed is injured, Anthony Akumu is injured. Johanna Mola not played for a year since we played Guinea-Bissau last year in March. Now he's back. I think Okumbi is trying to give him more play time. That's why he's brought him in. And if you look at Congo compared to Uganda, I think Congo is a more formidable opponent. So you need more quality players to take on them. Okay. Now, Salim, obviously a big boost for Kenya. Victor Wanyama back in the squad, our captain. Just talk about how much of a boost it'll be for the mentality of the players as they come into this game. One thing you're supposed to understand, when you have a captain, a leader in a team, it's always a morale boosting for the teammates. And they know very well that Wanyama, in terms of his performance in England, he's been performing very well. He's a dependable player now in Tottenham. Coming to today's match, it shows very well that the game is being put around him, because we know him, he's a leader, he's always there for the players, try to push them, he's a motivator, and once when you have such kind of teammate, then it's very good as a team. But for me, I'll just want to see how Kenyan team will do today, because when you look at the defense, we have around 5 defenders. We have Abud Omar, he's a defender. We have Atudo,
We have Mandela, we have David Owino, which is Calabar, and we have David Ochieng, who is Cheche. So maybe Cheche will play in the midfield, and Johanna will try and play on the right side. But to my surprise, Johanna is not an offensive player. He's always a midfielder who plays in the central. And for him, we saw last match, he played on offensive left, but it didn't work. Then the coach changed, put him in the central. But we have to see the way he will perform today. And it shows very well that Kenyan team is defending against Congo. When you have 5 defenders, you are defending. We are playing home. Our first qualifying match, we are playing in Sierra Leone. So I want to even to add to Korir what he said. Sometimes you can play a lot of friendlies, but does it have meaning? We are playing away, then it's best we try and get friendlies away, not playing only home matches away. We played on Thursday, we played today, then the next FIFA window we'll play again here in Kenya. So whenever we'll ask ourselves, are we ready playing Sierra Leone in Sierra Leone? Then maybe that time is the time that Kenya might get a bad result, then we start regretting. Now, Korir, obviously, as Salim has mentioned, there's so many defenders in this side, but both of you have kept saying how attacking and how good Congo are. Isn't this just a presumption, like a move that the Okumbi is trying to take to ensure we don't concede too many goals and embarrass ourselves in Kenya? Actually, I think I'd like to go back to October last year when we played Congo away and we won that game 1-0. But then it was very obvious that they had some wingers who really tormented us. And I think in Okumbi's mind, he remembers that game because they were very potent on the wings. So for him to bring in all these defenders, definitely one of his agenda is to cut that their wing play, because had they put them to good effect, would have been beaten in Congo. But then something else on what Salim said is that with all these defenders, we are going into a very defensive-minded game. And if you look at Okumbi's results in the last 9 games, we don't win with a lot of goals. It's a 1-0, and you find that every time we take the lead, towards the end of the game, he brings in more defensive-minded players to protect our lead. So I think that is his nature of the game, whereby he wants to protect whatever lead that he has by defending. And for this one, definitely, we are going out to try and curtail the Congo, especially the wings, as we go into this game. Okay, time for a quick break, but when we get back, we focus on the away side, the Leopards. Do they have the firepower to cause a home upset? More on that in just a bit. The National Super League is not for the faint-hearted. Kama wewe si mwanaume sidhani kwanza cheza, ni ball ngumu sana. Playing the NSL is more difficult than playing in the Premier League. With the largest number of clubs in the land, only those with experience achieve. Nimeenda Ujerumani, nimesoma mpira. And I've done my diploma in Brazil. With the largest pool of talent, only those clubs with strategy win. When people run headlines that say KCB vaults raided and they are referring to the football club being relegated, that sounds off. So we had to clean it up very quickly. With diverse ambitions, only those clubs with a vision thrive. We'll be listed on the stock exchange. We want to have our own stadium. Don't miss NSL Club Life only on Bamba Sports. They see life is a game and people the players. Siku nikimgonga siendelee na game. Naenda nafanya shopping yangu mzuri ya nyumba, nguo zangu pale Moi Avenue na kurelax. Wakenya wana bet sababu ya pesa. Youth saizi hawana chapa. Pia jobs sai Kenya ukiangalia hakuna. You can't win unless you play. But sometimes playing the game can be frustrating. I only lost remaining 2 minutes. Nikapoteza 780,000. But other times, the returns on investment can be life-changing. Siku kuamuka, nashangaa hii message ni ya nani? Kuangalia 43,000 na nilieka ite sikuamini. Be a smart investor. Never make the same mistake twice. Siwezi bet now, labda ni FC. Arsenal imekuwa ikinipatia pressure sana. Before you place a bet, watch the odds with Aida Waringa on Bamba Sports.
welcome back to Game Day Live. It's Kenya taking on DRC Congo in Machakos at the Kenyatta Stadium. We're here analyzing the games and want to hear from you. There's actually a poll running on Twitter right now. Who do you think will win between Harambee Stars and DRC Congo? Be sure to give us your view at that just before kickoff. I'll let you know who's actually winning, so vote, vote, vote. But now we just want to get straight into DRC Congo and their team. You guys have had high praise for them. Want to assess like which players of theirs will be key when they start off today? I think the most important player to concentrate on is the top scorer of AFCON last edition, who is Kabananga. A very good player. He's a tormentor. Once he plays in front, the number 6 Junior Kabananga, he's always a terrorizer up front. I think that's why Okumbi saw that they have very good striker and put a lot of defenders. When you look at Jonathan Ibenga, even he's very good in the wing, working very well with Gael Kakuta. Those combination for those three, then always they have a player who always supply them is Kamavuaka. Kamavuaka, very good player in terms of the supply and try and hold their defense. I think those are the kind of players that maybe Okumbi saw the squad of DRC and tried to protect his own half. Corey, very quickly, your key player for Congo. Definitely, just as Salim says, Kabananga, he was a top scorer at AFCON, so I agree with him. That is a player that we need to watch. 27 years old, plays in Kazakhstan. But then there are some key players out there also. If you look at Gael Kakuta, this is a player who was in the Chelsea Academy from 2007 to 2015. And he is the kind of player that he is actually getting his first cap for DR Congo. He's played for all the junior teams in France from under 16 to under 21. So definitely there's something in him that is coming to Kenya at Machakos. Niskens Kebano plays for Fulham. And so far this season, he's played 20 games. Now that is the kind of player to watch, and I'm sure he'll be very familiar to Wanyama. And he's a player that Wanyama should be watching very closely. Now, Salim, as you can see, those are live images from Machakos. They're coming out of the tunnel. What do you think is the strategy that the managers will be going as, how they'll set up, especially Congo? I think the managers, the coaches, they've done their part. When it comes to this moment, it's how a player can motivate himself to try and become a very good player, to improve his tally in terms of the cups, and even to win hearts from the fans, from the coach, showing them that come to the next national team call-up, I'll be the first one to represent my country because I've put my country first in terms of the performance. We saw Samuel Onyango, his debut over Uganda last match. Those are the kind of things that we want. We don't need talented players as many as possible. We need players who can work for the country. Now, quickly, you guys, before we cross over, I want to get your predictions for this game. How do you see this game going, Salim? It's a tricky one. When you look at both teams, the kind of squad that we have, I think there won't be goal. If there is, there will be draw. Again, I think 1-1 or 0-0. He said exactly what I wanted to say. It will be a scoring draw in the sense that we've never beaten Congo here at home in 5 attempts. And given the pedigree of their players and where we're coming from, I think a 1-1 draw is a very good result for this one. So I agree with him. Now, what do you think is going through the players' mind, Salim, knowing that they don't have a very good head-to-head record, as Koreru pointed out? They've lost 4 in their last 5 meetings. Will that affect their mentality as they're just about to start? I think for today, we have an upper hand because the last match we played in October, we won in Congo. So we have that an upper hand advantage. And Congo, they know very well they're not meeting an easy country. Kenyan, when you look at Kenya, the kind of team that we have at the moment, we have players who are coming up very well. Victor Wanyama, we have Olunga, Jesse Were has become one of the key players in Zambia. When you look at in the midfield, Okumu, we have Yohana Omolo. Those are the kind of thing that players that you need in future to try and groom as a unit, not keep on changing each and every time squad. Now, Corey, for the players, I think first, probably they don't even have all this history that we have. For them, it's a part of 90 minutes. You want to prove yourself within that 90 minutes and endear yourself to Coach Okumbi so that he calls you up for future assignments.
I think Kenya are playing away. Look at those fans. Okay, very quickly, just to give you the final poll, it's Kenya versus DR Congo, 69% Harambee Stars to 31% DRC Congo. It's time for us to cross over to the stadium now. Let's listen to the national anthems of both teams. Now it's time for us to cross over to the stadium. It's Seth and Sawyer and Jeffrey Washura live at Machakos. See you at halftime. It's Kenya versus DR Congo. Wa Congo DR. Hiyo ni line-up ya timu ya nyumbani. Boniface Oluoch anarejea langoni, atakuwa anasaidiwa naye Joaquin Satudo, Abu Domar, David Owino na Mwita Kalaba, Brian Mandela watakuwa wanashirikiana naye, kisha pia Captain Victor Wanyama yupo katika mchuano wa leo, atakuwa anashirikiana na David Ochieng ukipenda Choche katika kile kiungo cha kati. Johana Omolo, Samuel Onyango, Jesse Were na Michael Olunga watakuwa wanakamilisha 11 bora. David Okelo, Robinson Kamura, Osborne Mande, Kenneth Muguna, David Mwangi, Mark Makwata na Paul Were ndio ambao wanawajibika kwa bench upande wa vijana wa Harambee Stars chini ya kocha Stanley Okumbi. Na basi kumbuka kwamba ndio hivyo na utazama hapa kwenye runinga yako ni vijana wa Chui, na basi waamuzi leo pia tunawashuhudia, na hiyo ndio timu ya taifa ya soka Harambee Stars ambao wanashuhudia mashabiki wakiwa wanajaribu kuwamotisha. Na vijana wa Kongo, kijana Joel Kasumbua anaanza langoni, mahala pake Matampile atakuwa anasaidiwa naye Chancellor Mbemba, kijana Jordan Ikoko, Fabrice Njakala, Marcel Tisseron, Remy Mulumba, Wilson Kamavuaka, kuna mchezaji Nesken Sakebano, Gal Kakuta, huyu jamaa amekuwa timu ya Chelsea, kisha mfungaji magoli bora Afcon Junior Kabananga pia anaanza mchuano. Kuna Jonathan Ibenge. Bench kuna Lei Matampi, Frankela, hawa wawili magolkeeper, Janika Bangala, Ajos Isiama, Jordan Nkololo, Elias Kachunga naye Jonathan Bijimin ndio vijana ambao watakuwa wanaongozwa na Florent ambaye ni Ibenge, kocha wa timu ya vijana wa timu ya Kongo. Davis Omweno ndiye kocha ndiye mwamuzi wa mchuano wa leo, atakuwa anasaidiwa na Oliver Odhiambo pamoja na Joshua Achila. Na Washira, ni mechi ambayo tunatarajia ngumu kweli kweli. Ni mechi ngumu, na ukiangalia mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars Stanley Okumbi amefanya mabadiliko mengi katika kikosi chake ikilinganishwa na mambo yalivyokuwa wakati wa mechi kati ya Kenya na Uganda Cranes. Amefanya mabadiliko makubwa kumrejesha Victor Wanyama captain kwenye timu hii, vile vile Owino Kalaba yuko kwenye timu. Inaonekana kwamba mchuano huu anataraji kuwa uwe mkali zaidi hata kuliko mchuano kati ya Uganda Cranes. Kwa hivyo ni mchuano mkali. Mara ya mwisho timu hizi kukutana, Kenya iliweza kuilaza DR Congo kule Kinshasa bao 1-0. Kwa hivyo basi
hawa vijana wa Kongo wanarejea hapa ama wamefika hapa nchini Kenya kwamba wataweza angalau kuandikisha ushindi ili kuweza kuadhibu wa Kenya kama walivyofanya kule Kinshasa, na hivyo basi itabidi vijana wa nyumbani waweze kujikakamua vilivyo. Mashabiki wa Kongo vile vile wamefika kiasi cha haja, lakini kelele ambazo unazisikia uwanjani hivi sasa, hawa vijana ama mashabiki wa Kongo ni wachache, lakini wanapiga zile kelele nyingi kuliko wa Kenya. Ukiangalia vile vile kwenye bench Stanley Kumbi na wasaidizi wake. Basi ni mechi ambayo tunakuletea moja kwa moja hapa. Seth Onserio ndilo jina langu, kipenda mwake babake mwenzangu julikana kama Geoffrey Washira, ambaye ndiye atakuwa ananichanganulia mechi ya leo. Liwe liwalo, lazima ngoma iweze kupigwa, na wanavyosema wenyewe kwamba ni ngoma ambayo mtoto hatumi dukani, kwa sababu itakuwa na shinikizo la aina yake, na basi ndivyo hivyo. Namwangalia yule mwamuzi mwenu yuko tayari kabisa kwa kwamba hali inakuwa nzuri katika mechi ya leo. Kenya ikiwa katika nafasi ya 88 ulimwenguni, vijana wa Kongo nafasi ya 38, na basi ndivyo hivyo tayari ngoma isharamba zulia. Na basi kama unafuatilia runga yako, Kenya wanapiga kutoka kushoto kuelekea kulia, kisha kulia kuelekea kushoto ni wapinzani wao. Anza vema kijana Sami Onyango yule jamaa ambaye aliweza kuchezea timu ya taifa kwa mara ya kwanza kabisa siku ya Alhamisi katika ile sare ya goli 1-1 dhidi ya Uganda. Ni ngoma ya mrusho ambayo itakuwa na rusho kuelekezwa lango la vijana wa Stars. Chezo katakata alikuwa ni kijana yule Jokins Olunga. Omolo jaribu, lakini mambo yanamwendea ndivyo sivyo. Kiatu kinauzwa, foul kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Stars. Amechezewa ndivyo sivyo. Mshambulizwa leo Jonathan Bolingi, jamaa ambaye anachezea klabu ya Standard Liège, apiga bazoka la mbali kwa mbali, lakini inakuwa ni goal kick. Walimuona Boniface Oluoch alikuwa nje ya eneo lake, na lazima awe macho sababu vijana wa Kongo lazima wanatafuta nafasi ya kufunga mapema. Hivyo basi ikiwa hata kuwa amemakinika bila shaka huenda kaadhibiwa. Shinikizo, ngoma inatoka nje, itakuwa kuchezwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Stars. Geuzwa vema, hatari ya chini kwa chini, piga pale, lakini kosa kulenga shabaha. Itabidi wa Kenya waweze kujitunza sana kuhakikisha kwamba wavuji, na inakuwa ni kona ya mapema ambayo wanafaidi dakika ya kwanza ile. Kona ambayo itakuwa inachezwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Stars. Itakuwa ni kona ambayo itakuwa inaelekezwa lango la vijana wa timu ya Stars. Inakuja pale kuchonga na mchezaji Nesken Kebano, jamaa anachezea Fulham, cheza lakini inakosa jicho, inatoka. Wameanza vema sana hawa vijana wa timu ya Kongo. Ni vijana walio na uzoefu mkubwa, ni vijana ambao wamecheza hata dimba la bara Afrika. Kumbuka walikuwepo mwaka huu wakangolewa katika robo finali na Ghana. Kwa hivyo basi ni vijana walio na uzoefu kuliko vijana wa Harambee Stars, lakini kumbuka katika mechi ya mwisho waliocheza timu hizi mbili, Harambee Stars wakaweza kuibuka washindi, lakini hii leo lazima vijana wa nyumbani wao waangalifu hata zaidi. Mpira mrefu na chongo, lakini moja kwa moja kwa goalkeeper yule Joel Kasumbau, jamaa ambaye anachezea klabu ya Holem ambayo inashiriki ligi kuu kule Uswizi. Regesha nyuma Fabrice Nsakala, chenga inakubali ile babake, anafuatilia pembeni ya kwanza pili tena kijana Nsakala, kiatu kinauzwa, mwamuzi anaachia, anasema twende kazi. Ya kwanza pili kutoka kwake kijana ule Masa Kuba. Geresho kule nyuma, pigo refu na kijana Tisaran. Ni hatari ambayo inaelekezwa katika lango la vijana wa timu ya Stars, lakini Kalabaha anatoa ngoma nje, itakuwa kuchezwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kenya. Chukua ngoma kijana Neskena yule Kebano, anacheza naye Kabananga, jezi nambari 6. Mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Kabananga ni jamaa ambalo limekula likashiba, kusema kweli. Ndilo ile ambalo unaliangalia jitu la mtu miraba minne. Jitu la mtu ambalo unalishuhudia. Nakumbuka kule AFCON mwaka 2017, mwaka huu aliweza kuandikisha magoli 3 na akawa mfungaji bora zaidi, licha kwamba walingolewa katika awamu ya robo finali. Kwa hivyo hii leo lazima vijana wa Stanley Okumbi Harambee Stars wawe waangalifu sana, wamwangalia sana huyu kijana nambari 6 mgongoni.
Yanakuwa ndio hayo mapema. Nafasi wanajaribu kuzipata zile, lakini bado wanazipoteza. Wakati ambapo wanapata ngoma ya mrusho kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kongo, ni kijana Jokin Satuda atakuwa na urusha mrefu ule kuelekezwa lango la chui. Jokin Satudo anaurusha mrefu, kichwa kile hatari, geuzwa, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Na alivyokutajia mwenzangu Washira ni kwamba timu hizi, kumbuka kwamba zimekutana tarehe 4 Oktoba kule ugenini, na Kenya ikaweza kupata goli la ushindi kupitia mchezaji Michael Olunga. Na timu hizi mara ya kwanza kukutana ilikuwa mwaka 1967, Kenya ikishinda magoli 5-4, na tangu wakati huo basi itakuwa ni mara ya 8 timu hizi zinapatana. Katikati ya uwanja cheza vema, geuka tani moja wazimu, alikuwa wanyama ile, lakini anadhibitiwa. Cheche jaribu kufanya mambo yake, anazidiwa, wanajaribu kushinikiza counter, mwamuzi anaachia advantage. Remi Mulumbu yule pembeni anacheza mwenzie kijana Fabrice Nsakala regesha katikati kule kwa mwenzie ambaye ni Mulumbu, ambaye anabadilisha wingi pasavyo kwake Mbemba chezo, lakini Wakenya wanakataa kata. Inakuwa ni counter sasa hivi, wanapiga pembeni panda kweli kweli, wanaingia kijana tari katika lango la vijana wa timu ya chui. Changa babake nakubali, piga bazoka, wanapata bao kijana Michael Olunga anapatia vijana wa nyumbani goli tamu, goli nzuri, goli Washira ambalo ni freshi sana. Huyu kijana Michael Olunga ndiye dawa ya timu ya DRC, akawafunga kule nyumbani. Zimekatika dakika 5 sekunde 48. Sasa hivi anaipa timu ya taifa Harambee Stars bao la kufungua mambo hapa, huenda tukashuhudia hata mabao zaidi. Seth, mashabiki wanafurahia, mashabiki wanatabasamu kweli, wanajaribu kuimba kushangilia timu ya Kenya ambayo inapata goli la kwanza. Ni kijana jezi 5 mgongoni, fahamika kwa vitu vyake. Brian Mandela alicheza kabisa vema. Brian Mandela akamtafuta Olunga katuliza, akamkunja mchezaji kijana ule Mbeba, akaachilia bazoka, na goalkeeper Joel Kiasumbau anabaki akiwa kimbaumbau uwanjani kwa sababu hakuwa na nafasi ya kuokoa ile ngoma. Mimi nampa Brian Mandela kongole sababu alitoka na mpira kule nyuma, kumbuka yuko safu ya nyuma, na akasonga mbele na kuweza kumpatia Michael Olunga pasi safi, naye Michael Olunga hakupoteza wakati na ameteza soka ya kupigiwa salale pale mbele na kuipa Harambee Stars bila shaka kama unavyoona bao moja. Goli moja vijana wa DR Congo 0, dakika ni ya 6. Wakati ambapo wanapata foul vijana wa Harambee Stars. Wanyama pasi nzuri ile, babatiza mchezaji yule Samuel kama sija kosea Onyango, ambaye ngoma imebabatiza, yupo chini anaungulia maumivu. Ni kijana huyu Jokin Satudo. Mashabiki wanafurahia sana Washira kwa ile goli la mapema, na nadhani wale ambao wako nje hivi sasa baada ya kusikia mgurumo wa wale wenye wako ndani sasa, na wanakimbia kuingia kuweza kutizama mambo yalivyo. Wamekosa bao hilo kama ulikuwa nje uwanja. Bila shaka wale ambao wanaingia hivi sasa wamekosa bao tamu sana pale lilofungwa na Michael Olunga. Safi sana, mambo yanazidi kuangazia jinsi ambavyo hali ilivyo sasa hivi, dakika za mapema ikiwa ni ya 7 ile. Tani moja wazimu inakubali. Olunga tena anashinikizwa hatari, lakini ball control kidogo inampungua. Alikuwa mchezaji Jesewere ambao wengi wameweza kumkashifu kwa kukosa makali wakati ambapo anawajibikia timu ya Harambee Stars. Katikati ya uwanja tena ni Wanyama yule anacheza naye Olunga, pasi nzuri lakini inakosa jicho, inadunda nje. Na kukujuza tu ni kwamba vijana wa timu ya DR Congo wameweza kuanzisha wachezaji wengi ambao wanawajibikia soka yao nje ya taifa hilo. Ukiangazia kule jamaa wako Ginkamp, kuna Newcastle, timu ya Fulham, Standard Liège, Aston Deportivo, lakini wanakosa huduma za kijana Nzonzi ambaye pia anachezea klabu ya Sevilla pamoja na Bolasi
Wanakosa pia huduma za mchezaji Diomansi yule Mbokani ambaye anachezea klabu ya Hull City kule Uingereza. Cheza vema, jaribu kumgeuza mtu, alikuwa kijana yule ambaye ni Tisseron, anachezea Ingolstadt ambaye anachezea kule Ujerumani. Pasi tamu, lakini anatoka langoni kijana huyu ambaye anajulikana kama Kiasumbua, anadaka taratibu. Huyu Kiasumbua anasumbua. Na basi ndilo goli ambalo Michael Olunga ameweza kuliachilia, na ameweza kufunga kwa guu lake la kulia. Na unajua guu lake la kushoto ndilo huwa anatumia sana, kwa hivyo ni mshambulizi ambaye ameanza kukua. Kumbuka alipofunga bao dhidi ya Uganda, kumbuka alikuwa anaashiria kwenye mkono akasema kwamba ni wakati wangu sasa kufunga. Mlisema kwamba nikienda Uchina makali yangu yatapungua, lakini kama mlivyoona makali bado yapo. Michael Olunga engineer mwenyewe. Mambo yanazidi kuwa ndo hayo, dakika zikiwa hizi za mapema. Ngoma nzuri tamu ni kuelekezwa lango la vijana timu ya Kenya, inageuzwa inakangwa. Alikuwa anajaribu kusakwa mchezaji Jonathan Bolingi, hata hivyo ikawa ndivyo sivyo. Pasi refu lakini inakosa jicho, inatoka nje. Itakuwa ni mrusho kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Chui. Kabananga anamwambia Jokin Satudo, bwana njoo chukua ngoma, tunahitaji goli. Anarusha mrefu wa Tudo. Cheza control nzuri ilikuwa kutoka kwa kijana yule ambaye ni Masakuba. Cheza pembeni juu kwa juu ni kijana Kibano. Ikoko anacheza naye Mbemba. Tuliza vema kabisa kijana ambaye ni Fabrice Nsakala, anachezea klabu ya Antalyaspor kule Uturuki. Jaribu refu lakini anacheza na goalkeeper wake ni kijana yule ambaye ni Abud Omar. Goalkeeper Boniface Oluoch anatoka langoni na udaka taratibu. Kenya goli moja, vijana wa DR Congo 0, dakika 10 za mapema zile. Wanyama Atudo jaribu pasi lakini anakataa Kabananga ambaye anapenda alivyonyoa zile nyele zake, ule mtindo wa nyele. Ni wengi ukiangalia wachezaji wengi wa DR Congo na style zao za mitindo ya kupigiwa salale, sababu kule ukienda kule Kinshasa na vile vile DR Congo ni jamaa ambao wanapenda kucheza ile dombolo ama ukipenda lingala, na wachezaji wa dance hizo bila shaka huwa na style zao za kisasa. Kwa hivyo hata wachezaji wenyewe utaona zile style kwenye kichwa. Cheza kijana Wanyama anajaribu kumsaka Cheche, pasi na kwa ni ovyo. Ingia ni kijana yule Bolingi. Geuze ya kwanza pili kwake kijana Kakuta. Lakini Abu Domar anapiga ule mpira pote pote. Dakika zikiwa ni 11 tayari zishafutika katika mchuano wa leo, na basi ndilo goli ambalo linalishuhudia kijana Olunga jinsi ambavyo alitulia. Mandela Olunga kunja Mbemba, anamwacha Bin Taban, piga bazoka. Goli tamu hili Washira. Na Michael Olunga nadhani hivi karibuni atakuwa mfungaji bora hapa nchini Kenya. Kumbuka Dennis Oliech na ile rekodi ya mabao 34. Nadhani huyu ni kijana ambaye akiendelea kucheza hivi basi bila shaka atakuwa ndiye mchezaji bora zaidi ama mchezaji aliyefunga mabao mengi zaidi kwa timu ya taifa ya soka Harambee Stars. Wakati ambapo atakuwa anacheza ule mpira goalkeeper Kiasumbua, jezi nambari 23, wajibikia soka yake kule Uswizi. Tumia mpira mrefu, anapata Kabananga. Tudo anamkataa, anamwambia bwana hapa kunipita shida. Kisha anawinda vema, alikuwa ni Mandela yule ambaye anamwachia mwenzie. Pembeni ni Abu Domar, cheza klabu ya Sofia ile kule Bulgaria bila shaka. Naam. Kalaba Wanyama, ball control inampungua. Kabananga, pasi ovyo, fanya masiara kule wa Kenya, lakini anapata mzuri kijana Mandela, anajaribu kumsaka pembeni mwenzie, lakini kiatu kinauzwa. Alikuwa anasakwa yule Jesewere. Hadi sasa hivi ukiangalia labda Jesewere dakika hizi za kwanza mchezo wake utazungumziaje? Nadhani kama ilivyokuwa katika mchezo dhidi ya Uganda Cranes, hatukumuona sana uwanjani, na hata hivi leo inaonekana kwamba
hajatamba vilivyo na amekabwa kama unavyoona pale, amekabwa na nadhani ni mmoja wapo wachezaji ambao tunataraji kwamba kipindi cha pili huenda kapumzishwa na mkufunzi Stanley Okumbi kumpa nafasi mchezaji mwingine kuingia mahala pake. Goma tamu ile inamkubali Were tena, kiatu kinauzwa, mwamuzi anasema vipi? Ndio foul. Foul ambayo itakuwa inaelekezwa lango la vijana wa timu ya Harambee Stars. Wachezaji Sikuti pale wako pembeni. Ndio hawa wamekuja kushangilia timu ya nyumbani. Ni kiatu ambacho ameweza kukiuza mchezaji Cheche ambaye Zamazila akichezea timu ya Tusker. Inachongwa hatari katika lango la vijana wa timu ya Stars, lakini mwamuzi anasema bwana, itabidi mmeweza kutulia, mmengoja kipenga changu. Yule niko mbali namuona Mudimba hivi anataka kucheza Isukuti vipi? Ni zile pita zake pale, lakini nadhani kila anapopita karibu na wachezaji Isukuti kamera inakuwa inamulika pale. Chezwa. Ngoma refu inachezwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Chui. Kiatu kinauzwa, foul. Kuna hali ya mshike kati ya Omolo na mchezaji Jordan Ikoko, yule anachezea klabu ya Gingham kule Ufaransa. Na isikomba kidogo yule Omolo labda alimuingia ndivyo sivyo, na ndio sababu machungu kama umekosa tukio hilo. Na ni kweli ameweza kumpata, alimchezea visivyo. Na nadhani kadi ya njano, refa huenda kampa kadi ya njano, lakini naona hasira zake zilitokana na jinsi alivyochezewa. Hali ya msukumano ile ambayo inatokea, kisha kijana Mbemba anakwenda pale anamwambia bwana, si mwenyewe ajua hasara. Itakuwa ni foul na ni kadi ya njano ambayo anafaidi mchezaji Johana Omolo. Kadi ya njano ambayo Johana Omolo anafaidi baada ya kucheza ndivyo sivyo. Nafikiri ni wachezaji wote ambao wamefaidi kadi ya njano. Bila shaka na wachezaji wote wamefaidi kadi ya njano. Mchezaji Jordan Ikoko naye Omolo Johana, dakika ni ya 16. Nadhani Ikoko amepata kadi hiyo kwa sababu ya jinsi alivyonyenyuka na kuweza kumkaribia ule Johana Omolo. Nadhani kama angebaki chini akigagaa chini hangepata kadi hiyo. Foul kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kenya. Itakuwa inachongwa na mchezaji Nesken Sule Kebano. Bila shaka Nesken Kebano ndiye ambaye atakuwa na uchonga ule mpira. Jezi nambari 10, jamaa bana anachezea klabu ya Fulham ambayo inawajibikia ile ligi kuu ya pili ama ligi ya pili kule England. Jamaa mwenye umri wa miaka 26. Bila shaka mahali pazuri sana patamu. Ukuta naangalia, anajaribu kupanga, namuona Olunga naye si Olunga lakini kijana Onyango naye Omolo wakijaribu kupanga ule ukuta wao. Inachongwa refu namna gani, kosa kulenga shabaha ile. Alikuwa amefikiria sana. Ni kocha ambaye anamshuhudia Florent Ibenge. Florent Ibenge ambaye amekuwa na timu hii wakati wa dimba la Afcon, na nafikiri hatafurahia sana kile ambacho kimetendeka sasa hivi. Hatafurahia, na kumbuka kwamba walichapwa na Harambee Stars kule nyumbani. Hivi sasa wako nyuma bao moja kwa bila, na ametangaza mapema mwaka huu kwamba hata kuwepo na timu hii mwaka ujao. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya mechi zake za mwisho za timu hii, na hivyo basi angependa kuandikisha ushindi hasa dhidi ya timu kama vile Harambee Stars ambayo iko chini kwenye jedwali la FIFA. Kwa hivyo itakuwa ni aibu kwao kuchapwa na Harambee Stars ambao wako katika nafasi ya 88, vijana hawa wa Kongo wakiwa katika nafasi ya 38. Boniface Oloch anabwatua mpira mrefu kuelekezwa lango la timu ya Kongo. Olunga anajaribu kumsaka Were. Kidogo uwanja hali yake si nzuri vile kufuatia
Nafikiri kuna kidogo mvua kidogo tu ambayo imeweza kunyaa, kuna ile tope tope la mbali ambalo nafikiri kwamba hata hivi ni uwanja ambao bado unaweza chezewa. Ni ngoma ya mrusho, anarusha kijana Tudo. Alikuwa ni Omolo yule jaribu kufuata mwenzie, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Ni kocha msaidizi wa timu ya Harambee Stars Musa akifokea masharti timu yake. Juzi tulimwona Frank Ouna akipewa nafasi hiyo, lakini vile inaonekana ni Otero, anamuita Otero Musa Otieno, ambaye wakati mmoja alikuwa nahodha wa timu hii ya Harambee Stars. Ndiye aliyepewa jukumu la kuwapa changamoto vijana wa Harambee Stars. Ngoma refu ambayo inachongo, lakini goalkeeper Kiasumbua anatoka na daka kinyerenyere, kisha anaanza naye Chancellor Mbemba. Kisha Mbemba nakumbusha klabu Yanika Bangala anachezea, yupo kwa bench leo hii, ile klabu julikana kama DR Motema Pembe. Ni ngoma ya kuchezwa kuelekezwa lango la vijana wa Kongo ya mrusho ile. Kijana ambaye amekuepo timu ya Yanga kama ile Tanzania, klabu ya Coastal Union, akachezea klabu ya Tusker, sasa hivi yupo Posta Rangers. Vile vile alichezea timu ya Azam. Pia alichezea sio kule nchini Tanzania. Kijana Atudo. Basi ngoma inakuwa ya kuchezwa ile kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kongo. Na nikutajia tu historia ya timu ya Kongo, kumbuka kwamba ni miongoni mwa timu ambazo zimeweza kuwa na historia njema sana. Na kumbuka kwamba ilikuwa mojawapo wa timu ambazo ziliweza kufuzu kombe la dunia. Ilikuwa mwaka 1974. Nakumbuka ikiitwa Zaire. Walikuwa wa kwanza kutoka Sub-Saharan, wanaita Sub-Saharan Africa. Ilikuwa timu ya kwanza kabisa bara Afrika kufuzu kwa dimba la kombe la dunia. Kwa hivyo historia yake inaonyesha kwamba DR Congo ni taifa ambalo limecheza soka kwa vizuri, licha kwamba katika miaka hivi majuzi hawajakuwa kitia fora zaidi. Kumbuka kwamba hawa vijana waliweza kufika robo finali ya dimba la AFCON, ambapo waliweza kuchabangwa na Ghana magoli 2-1, na basi wanajisifia huduma za mchezaji Junior Kabananga ambaye anachezea ile klabu ya Astana. Jamaa ambaye kusema kweli ukimwachia nafasi basi yatakuwa ndivyo sivyo. Joaquin Satudo anarusha mpira ni kuelekezwa lango la timu pinzani. Cheche jaribu kumsaka Olunga, inakuwa ni foul ambayo wanapata wa Kenya kuelekezwa lango la vijana wa Kongo. Anaonywa mchezaji Mbemba. Nadhani pressure imeanza kuingia vijana hawa wa Kongo. Kumbuka kwamba wako bao moja kwa bila nyuma, na hivi sasa wangependa kufunga bao la kusawazisha, lakini inaonekana kwamba kuna pressure pale. Ndipo unaona hasira zikiwapanda. Mambo yanakuwa ndio hayo. Mahali pazuri, mahali patamu. Itakuwa foul ambayo inaelekezwa lango la vijana wa timu ya Kongo. Kuchonga ule mpira si mwingine ni kijana Jesse Jackson Were, chezea klabu ya Zesco ambayo iliweza kufika nusu finali ya dimba la klabu bingwa barani, ikatolewa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Anachonga Jesse Were, hatari kule, Kasumbua anapangua, bado ni shinikizo ya kwanza ya pili, wanapoteza nafasi vijana wa Harambee Stars. Amechonga vizuri Were, amechonga vizuri vile, kipa vile vile alimakinika na akaweza kupangua ule mpira. Yupo chini Cheche? Naam. Jamaa anachezea kule nchini Marekani. Sijui kama akona ile accent ya Kimarekani. Unazungumziaje hii kabu alivyochonga? Alichonga vizuri, ni vile wachezaji wa Harambee Stars wa kumakinika, na vile vile Kasumbua aliweza kumakinika na kupangua ule mpira. Kwa hivyo vijana wa Harambee Stars hawakuwa na nafasi ya kuweza kuufunga. Vijana Kiasumbua anasumbua kweli. Dakika ikiwa ni ya 22 ambayo inafutika. Fuatiliwa pembeni pasavi ni kijana Gal Kakuta. Anampata mwenzia, anajaribu cross ya chini kwa chini. Alikuwa kijana huyu ambaye ni kama vuka yule Masakuba. Lakini anakataa kata kule nyuma ni David Owino Kalaba. Inakuwa ni kona, wanafaidi. Inachongwa namna gani, hatari kule. Hatari, wanapata gol vipi? Pigwa pale na mbali kwa mbali.
inakuwa ni goal kick. Naona wachezaji wa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba ni goli, labda mpira uliingia ndani bila yeyote kusukuma kwenye neti, lakini wamekimbia kwenye refa. Hebu tuangalie jinsi mambo yalivyokuwa katika kile kizaazaa pale karibu na lango. Na ukiangalia Oluoch alifanya masihara, akaondoka, kichwa kikaelekezwa, na alipokuwa amesimama, kusema kweli mchezaji huyu Abu Domar ni ile ilikosa goal line technology, lakini kwangu mimi Washira, sijui labda maoni yangu, nahisi kwa mbali ndio ni vigumu sana kwa mwamuzi, lakini ule mpira ni kama ulikuwa umevuka. Na nadhani kwa refa katikati Omweno mahala ambapo alikuwa amesimama huu mchono wa Shira, mojawapo wa magwiji wale wa soka nchini, yule Robin Toskin akitaja akisema kwamba wale wa Kongo leo watakuja kujaribu kuuza fimbu na inaonekana hivi sasa sisi ndio tumewauzia kama wamezibeba. Naam Washira. Unasema kwamba labda Wakenya ndio wameuza zile, sio? Hivi sasa Wakongolizi ndio wameuziwa fimbu. Tuone zile ambazo wamezibeba kama wataweza kuwapatia Wakenya. Inakuwa ni foul. Inakuwa ni foul ambayo inachongwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Harambee Stars. Mashabiki wanafurahia kweli kweli kwa kile ambacho kinaendelea. Kelele ambazo tunazipata ni za mashabiki, lakini atakuwa na uchongo ule mpira, si mwingine ni kijana jezi 15 mgongoni, lakini nafikiri atakuwa anamwachia mwenzie kijana Neskens yule Kebano ndiye ambaye atakuwa anafanya kile kitu. Anachonga Neskens, lakini kwa masikitiko yangu ni kwamba anakosa kulenga, ndipo mambo yanakuwa ndivyo sivyo, ile nafasi wanaipoteza. Inakuwa ni goal kick. Ngoma watakuwa wanaanza vijana wa timu ya Kenya, wanasema Objectivo Mundial 2018. Kumbuka vijana hawa wa DR Congo ndio wanaoshikilia taji la bara Afrika kwa vijana wanaochezea timu za nyumbani, yani CHAN. Na dimba lijalo linaandaliwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo labda wanasema kwamba wanarejea hapa nchini Kenya, ama watarejea hapa nchini Kenya na wana uhakika kwamba wataweza kushinda. Mashabiki kama unavyoona jitokeza kwa wingi, Mexican Wave wanashangilia vilivyo, na hivi sasa wanatabasamu kwa sababu timu yao nyumbani inaongoza bao moja kwa bila. Cheza ngoma pembeni, inampata Fabrice Nsakala, anatoa pasi alikuwa ni kwa kijana ambaye ni Mbemba katikati ya uwanja, jaribu kufanya mambo yake Jonathan Bolingi, lakini anadhibitiwa ni kijana Kamavuka Masakuba. Foul itakuwa inachezwa na mchezaji Remi Mulumba. Cross na minyo nzuri, lakini nakosa mtu, ilikuwa imechongwa na kijana Fabrice Nsakala. Mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Wana majina matamu, kuna Nsakala, Ikoko, Mbemba, mchezaji Mulumba, Kebano, Kabananga, Kamavuka Masakuba, Kakuta, Junior Kabananga, Bolingi, Bolingo Nangai, mchezaji kama Mpeko Mbangala. Kuna mmoja pia anajulikana kama Ngamba Koto. Wanaingia pembeni tena vijana wa timu ya Kongo. Ya kwanza pili inageuzwa, chezo chini kwa chini, hatari katika lango la timu ya Stars, lakini wenyewe wanapona tunu la sindano. Jesse Jackson Were anatoa pasi kujaribu kumsaka Michael Olunga, lakini hata hivyo kata mchezaji ambaye ni Mbemba. Nafikiri tayari wameng'atwa, na unajua mara nyingi yule bafe akikung'ata utakuwa unahakikisha kwamba unajihadhari wakati mwingine ili asije akakung'ata tena, na tayari Olunga kama bafe tayari ashang'ata, na basi wale mabeki wamemsoma, na ukiangalia amebaki kule mbele peke yake. Vijana wa Harambee Stars wengi wamerudi nyuma. Inaonekana kwamba vijana wa DRC sasa wamekomaa katika mechi hii, na itakuwa ni vyema ikiwa vijana wa Harambee Stars watakuwa waangalifu sana. Hivi sasa timu hii imeweza kukomaa katika mechi hii, na wanaonyeshana kwamba wana nafasi nyingi ambazo wanapata za kufunga, na ikiwa watakuwa waangalifu vijana wa Stanley Ukumbi, huenda wakaokota mpira kwenye neti. Hali inazidi kuwa ndivyo sivyo, kati ngoma inazidi kuwa tamu hapa. Ni mashabiki
Raha iliyoje kuona wamejitokeza kusherehekea ama kufurahia mchuano huu wa leo. Cross inaminywa, kata kijana Brian Mandela. Wanyama Wancheche ule Olunga pembeni, Nonyango anajaribu kumsaka tena kijana Olunga, hatari katika lango la vijana wale wa Kongo, piga basoka. Goalkeeper kiasumbua kweli, anasumbuliwa kule nyuma, anasumbuliwa mwanangu na mchezaji ule Olunga. Bado wa Kenya wanabisha, ni katika eneo la vijana wa timu pinzani. Basoka, kona namna gani? Inakuwa ni kona na faidi. Atalala wapi mwanangu huyu goalkeeper kiasumbua? Amesumbuliwa vilivyo. Gongo utakuwa unauma. Pasi nzuri ambayo imechezwa kwake Michael Olunga, akakwenda pale akaweza kuachilia Bazoka na chini kwa chini kwa gula yake la kushoto. Kijana kasumbuliwa ya kwanza, kisha pili yake Johano Molo inatolewa na kwa nikona, wanafaidi watoto wa Kenya. Na kule naangalia wakiwa wanajiandaa, Jesse Jackson Were ndiye ambaye atakuwa anachonga ile kona. Mshike pale katika eneo la hatari, inainuliwa pale, kuna hali ya mshike, lakini mwamuzi anasema vipi? Hakuna lolote. Pasi kwake nani? Were, regesho kule nyuma, hatari ya kwanza ya pili, inachongwa chenga babake, piga kile kichwa, lakini kosa kulenga. Ndipo mwanangu, wametulia Wakenya wanavyopiga soka yao, na itabidi hawa vijana wa Kongo waweze kujua mahali ambapo panaharibikia hapa. Washira, nadhani tumepata kikosi cha kwanza cha wachezaji 11, ikiwa hivi ndivyo wachezaji wa Harambee Stars wanavyocheza hivi leo. Wamepata wachezaji 11 wa kwanza wa timu ya taifa, na jinsi mambo yalivyo hivi sasa, hata bao la pili hapa linanukia lile ambalo wanafaa kulifanya vijana wa Harambee Stars, kutumia nafasi ambazo wanazipata kwa sasa. Mambo yanakuwa ndio hayo. Pasi tamu ambaye Wanyama alicheza na kijana yule, ilikuwa ni ile shambulizi ambalo walikuwa wanajaribu kulitekeleza ile, na goalkeeper akaweza kudina na kusema bwana, hapana, lazima nihakikishe kwamba nimecheza freshi, kuhakikisha kwamba hapa vuji. Omolo anajaribu kumtafutia kadi nyingine ya njano mchezaji ambaye ni mchezaji yule ambaye ni Mulumba, ambaye hajafurahia kwa kile ambacho ameweza kutenda, na itabidi aweze kujitunza sana mchezaji wa Antwerp Omolo, kwa sababu ana kadi ya njano tayari, na wanajua hivyo, wanajua kwamba ana kadi ya njano, na wangependa sana kuona mchezaji wa Harambee Stars akitolewa nje, sababu hivi sasa inaonekana kwamba wana nguvu sawa, na wakati mwingine Harambee Stars wanaonekana kuwa na makali zaidi. Kwa hivyo lazima awe mwangalifu hata zaidi. Kijana Onyango ambaye aliweza kuchonga ule mpira kujaribu kumwacha Webin Taban goalkeeper, lakini yakawa ndivyo sivyo. Nazungumzia kijana yule Joel Kiasumbua, badala yeye mwenyewe kusumbua, amesumbuliwa. Washira, unajua inanikumbusha kisa kimoja. Naam. Wakati ambapo nalala usiku, unatarajia kupata usingizi mtamu, lakini inakokomba badala ya usingizi mtamu unapata vikelele ambavyo vinaharibu mambo. Ndio ambalo tunaangazia hapa, badala ya yule goalkeeper Kiasumbua kusumbua wale vijana wa nyumbani, basi na kwa kwamba yeye ndiye ambaye amesumbuliwa na tayari ameweza kuvuja mara moja. Naam, umezungumza kuhusu kelele. Sidhani kama ni kelele ya umbu ama wazungumzia kelele gani? Mashabiki ndio wanajaribu pale kupiga ile Mexican wave kwa mara nyingine. Kuna kelele nyingi tu. Mwingine mmoja alikuwa anasema kuna ile, sawa, nitakuwa nakueleza baadaye. Ngoma imeanza. Dakika 34. Tisserand cheza ngoma ndefu ile nzuri, alikuwa anajaribu kumswagi jana yule bowling. Kizaazaa katika eneo la hatari la vijana wa Stars. Kataa Wanyama, kisha anapiga potelea pote, ni kijana Cheche, jaribu kufuatilia ule mpira, lakini chezo kwa mbali. Mama yangu we, ngoma inakuwa na utamu aina yake. Na kumbuka timu hii ya DR Congo waliweza kushinda taji la bara Afrika ama kupenda AFCON mwaka wa 1974, mwaka ule ambao waliweza kufuzu kwa dimba la kombe la dunia kwa mara ya kwanza wakijiita Zaire. Kwa hivyo ni vijana ambao miaka ya 70 walikuwa wanatamba sana. Hivi sasa sijui mambo ya hatari kule, piga kitu lakini kosa kulenga shabaha. Piga kitu, kosa kulenga shabaha. Mchezaji Jonathan Bowling, ilikuwa ni cross ya juu kwa juu ikakwenda kwenye kichwa chake, lakini
Hali inazidi kwa ndivyo Steve zikiwa zimetimba zile 35. Na kueleza tu ni kwamba hadi sasa unavyozungumza vijana hawa timu ya Kongo, ngoma ya mwisho ambao walicheza ilikuwa ni Januari katika ile dimba la AFCON wakipigwa na Ghana magoli 2-1. Naam. Kenya ikiwa ni mechi yao ya pili mwaka huu. Wakati ambapo waliweza kuzabu ama kutoka sare 1-1 na Waganda. Chachatika Jordan Ikoko pata mpira vema. Counter wanapiga vijana wa Kongo. Inachezwa pembeni pasavyo kwake Gael Kakuta, amechezea klabu ya Chelsea Gael Kakuta. Igeuzwa chezo vema, lakini inakuwa ndivyo sivyo. Na Gael Kakuta hatujamuona sana. Gael Kakuta hatujamuona, nadhani makali yake yalipungua. Hivi sasa anaitezea timu ya Deportivo La Coruna kule nchini Hispania, lakini makali yake yamepungua kwa kiasi fulani. Ameweza kukabwa katika hii wingi ya upande wa kushoto wa ushambulizi. Kwa hivyo nadhani huenda akawa mmoja wa wachezaji ambao watapigwa sub wakati wa mapumziko. Mambo yanazidi kuwa ndio hayo, dakika zikiwa ndio zinayoma. Foul takriban yadi 40 zile. Foul inachongwa kule, hatari, lakini kata kijana Brian Mandela. Wera anajaribu kutoa pasi lakini inakuwa ni ovyo. Wanacheza na shilingi katika tundu la choo. Je, itaingia tunduni vipi? Pigo pale, hatari tena kwa mara nyingine katika vijana wa timu ya Harambee Stars. Inapikwa sigino safi fresh, lakini anakufia timu mchezaji Joken Satudo. Kule nyuma wa Kenya hawataki masiara. Ngoma inakuwa ni amrusho tena. Jaribu kufanya mambo yake ni kijana Lambani Tisseran. Inageuzwa ya kwanza pili, kijana Kakuta yule. Fanya mambo yake ya kwanza pili, ngoma inatoka, itakuwa ni foul. Mwamuzi ampuliza kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kongo. Kongo wana kiu cha kupata goli angalau la kusawazisha. Kumbuka ikiwa talazwa katika mechi hii itakuwa ni aibu kubwa, sababu wanatarazwa na timu ambayo bila shaka huwezi walinganisha ikiwa tutaangazia jedwali la FIFA, na ni vijana ambao wametoka kucheza dimba la AFCON wakafikia robo finali, na wanacheza timu ambayo tangu mwaka 2004 hawajanusia kule AFCON. Hivyo basi hivi leo lazima, hata kama wanacheza ugenini, lazima waoneshe makali kwamba nafasi wanayoshikilia hivi sasa kwenye FIFA bila shaka wana makali zaidi hata kuliko vijana wa nyumbani. Kijana unamshuhudia anajulikana kama Nsakala. Nyele zake kachiachia pale kwa mbali, anacheza kule nchini Uturuki. Hizo nyele zake kuna baadhi zile kuna baadhi ya wale ambao wangependa ziweze kunyolewa waweze kuzinunua, kuchomeka nyele kwenye vichwa vyao. Cheza kijana Atudo. Were jaribu kumsaka Olunga, lakini inakuwa ndivyo sivyo. Kabananga, Kakuta, Kata Atudo, Wanyama anauziwa kiatu, mwamuzi anachia advantage. Pembeni ndivyo hivyo, jaribu kufanya mambo yao vijana wa timu ya Kenya. Alikuwa ni Sami Onyango yule, lakini kidogo anadhibitiwa. Ngoma ni amrusho. Abud Omar anacheza naye Omolo, dakika 39. Omolo anapokonywa, mwamuzi anasema twende kazi. Ngoma refu ile kujaribu kumsaka kijana Kabananga, lakini alikuwa tayari kashaotea mchezaji Kabananga. Anaanza vema kijana yule Atudo. Atudo anacheza na kijana Wanyama, klabu ya Tottenham kule England. Safi Were kwake Olunga. Tafuta Were tena, lakini Olunga alikuwa ameshikwa na kwa ni foul ile. Mpira wa adabu kuelekezwa lango la timu ya Kongo. Basi kidogo yule Were wanazungumza na Olunga, anasema pana leta kule juu. Goli 1-0 Kenya ikiwa inaongoza. Goli ambalo liweza kufungwa na mchezaji Michael Olunga. Anaangalia chezo wapi kijana yule Jesse Jackson Were. Pia ameweza kuchezea klabu ya Tusker. Kijana huyu Were kabla aweze kuelekea kule Zesco. Anino pale kitu kizuri hatari kule, lakini goalkeeper kiasumbua. Anaupata ule mpira vema, kisha anaurusha chini pembeni. Kujaribu kwanza na kijana ambaye ni Fabrice Nsakala. Kata alikuwa jezi 5 mgongoni Brian Mandela. Ambaye anahakikisha kwamba ile ngoma lazima itoke ili asije akapatikana
mahali hapastahili. Dakika ni 40. Kijana Mbemba cheza naye Mulumba, regesha kulima, anafanya masiara hatari. Goalkeeper anatoka langoni, Kiasumbua. Itakuwa ni ngoma ya mrusho ile. Kumbuka kwamba Kiasumbua ameweza kupewa nafasi yake Matampile. Anacheza Were, regesha kule nyuma kwake Victor Mugubi. Wanyama yule anageuza mtu ya kwanza pili, anacheza naye Were. Wanyama anaingia, anachezewa ndivyo sivyo, mwamuzi anaachia. Bado ana ngoma wa Kenya, babatiza mtu, inatoka dakika ya 41 ile. Were hajafunga goli ndio, lakini amekuwa na uhai sana kipindi cha kwanza, changia nafasi ile ambayo wameweza kupoteza vipo wa Kenya. Na nakumbuka mkufunzi Stanley Okumbe akisema kwamba licha kwamba Jesse Were afungi na wengi wanamkashifu kwa sababu anafunga mabao kule Zesco nchini Zambia, yeye huwa anapata nafasi nyingi na kupeana nafasi nyingi za kufunga, kwa hivyo hawezi kumpatia sana. Chenga tamu anaingia pale wa Kenya, hatari kule namna gani, lakini ball control kidogo ilikuwa imempungua kijana Victor Mugubi Wanyama, captain wa timu ya taifa ya vijana hawa. Mambo yanakwenda ndivyo sivyo, wanapoteza ile nafasi. Dakika zikiwa ndo zinayoma, wanaingia pale vijana, piga bazoka. Piga bazoka, lakini Kabananga yule anakosa kulenga shabaha. Nilisema lazima waangalifu vijana wa Harambee Stars. Kabananga huenda akafanya mambo hapa, unapata kona. Kijana Kabananga yule ilikuwa ni bazoka la mbali kwa mbali, inabidi Boni aweze kufanya mambo. Ilikuwa ni pasi tamu, Kabananga kaachilia, lakini Boni Oloch ikabidi aweze kuhakikisha kwamba ile ngoma inatoka kona. Mchezaji bora yule, magoli mengi alifunga, funga magoli matatu kule Gabon katika dimba la Afcon. Kona kuna twiga pale, lakini mwamuzi anasema vipi kwamba ilikuwa ni foul vipi, lakini kwamba Luchu yule alikuwa ametoka langoni akaudaka ule mpira, rushwa juu kwa juu, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Kona imeweza kuchongwa na basi Boni Oloch kidogo akaudaka ule mpira. Na jambo moja ambalo niliweza kushuhudia hata kile kizazama zile hatari ambazo zimeweza kuelekezwa lango la vijana wa Stars ni kwamba zote ama mipira yote inakuwa ni ya juu, lakini nadhani safu ya nyuma vile vile makinika vilivyo hivi leo. Safu ya nyuma Harambee Stars vile vile kuongezwa nguvu kwa Owino Kalaba pale nyuma kumeweza kuimarisha safu hiyo. Kwa hivyo Boniface Oloch kinauzwa pale, sijui shilingi ngapi. Kadi ya njano itakuwa inashuka bila shaka, ndio kadi ya njano inashuka kwa mchezaji huyu ambaye pia amefoka sana, Remy Mulumba. Anachezea klabu ya Jasho kule Ufaransa, ameweza kusonya, ameweza kufoka. Na ukiangalia basi kile kiatu nafikiri kilikuwa tu cha kujaribu kulipiza. Kijana huyu Mulumba ameweza kuuza kile kiatu, na nikumbusha Yusuf Mulumba. Na alimchezea ndivyo sivyo Omolo, na nafikiri alikuwa analipiza kisasi, sababu Omolo alipata kadi ya njano sababu ya kumchezea visivyo Mulumba. Chezo refu inanikumbusha, yaani uwanjani mnatafutana tu, mnamaliziana hapo. Wanasema unalipiza papo hapo, kuna kusubiri mechi ijayo. Anajaribu mambo yake, alikuwa ni Victor Mugubi Wanyama, lakini anadhibitiwa. Pokonya, nakumbuka tukishuhudia Zinedine Zidane akifanya vitu hivyo nyakati zile. Katikati ya uwanja anacheza Mandela, Pokonya chukua Jokin Satudo, mwamuzi anasema ni foul, amechezewa ndivyo sivyo kijana Neskens. Kebano yule chezewa ndivyo sivyo, na ni ya Victor Mugubi yule ambaye alijaribu kufanya mambo yake, na ilikuwa ni obstruction pale, lakini mwamuzi kama hakuna alikutendeka. Teleza hatari katika lango la timu ya Stars, haina mtu, fanya masiara kule pembeni, ni kijana Atudo, lakini anajinusuru mwenyewe. Yupo chini mchezaji Abud Omar yupo chini, alichezewa kiatu nahisi na kijana yule Jordan Ikoko. Hata hivyo inakuwa ni ngoma ya mrusho ile tena, kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Stars.
yupo chini anaangulia maumivu. Dakika 45 zilikuwa zimefuatika, nasikia pale kwa mbali ni mbili ambazo zilikuwa zimeongezwa kukamilisha dakika ama kipindi cha kwanza. Na kukueleza tu ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao waliweza kucheza dhidi ya Ghana ambao hawapo leo hii. Nazungumzia mchezaji kama Matampile ambaye alikuwa nyavuni. Nazungumzia mchezaji kama yule Paul Mpoku ambaye anachezea klabu ya Panathinaikos ile ya Ugiriki, sio? Baadhi tu ya wachezaji. Tuliza ya kwanza ya pili. Anatafuta kijana Mbemba ambaye anacheza pembeni naye jezi 5 mgongoni Tisserand. Ngoma refu lakini haina mtu. Kidogo wanatamauka vijana wa Kongo kwa kile ambacho wanakishuhudia dakika hizi ambazo ni 46 zimefutika. Mashabiki wa Kongo wametamauka. Nadhani wanaangalia mechi ilivyo hivi sasa, walitarajia kwamba vijana wao wangekuwa labda kifua mbele ama labda wangekuwa wamesawazisha. Wakasema kule mtaani it's hard small, ngumu kidogo. Yupo chini mchezaji jezi na yule nafikiri 19 Abu Omar. Mbona acheka? Ndivyo wasema kagundua kwamba ni hard small. Goli ambalo amefunga kijana Olunga. Alikwenda pala kamchonga kijana Mbemba. Bazoka la kulia akacheka na nyavu. Ni vyema kuona Olunga akitumia mguu wake wa kulia. Na nafurahi jinsi anavyo sherekea mechi. Na basi ndivyo dakika 45 za kwanza zinafutika. Dakika 45 za kwanza ambapo kusema kweli imekuwa ni mechi tamu ya kukata na shoka. Mechi ambayo vijana wa Kenya wameweza kuonyesha mahiri wao. Ndio wamekupoteza nafasi pia wale wa Kongo kadhaa, lakini kusema kweli ndivyo hivyo. Ni ngoma ambayo imekuwa ni tamu sana, ngoma ambayo imepigwa 100%, na basi mambo yameweza kuwa freshi. Na lile ambalo narudia, viatu vimeuzwa pande zote mbili. Jaribu kufanya mambo yao kwanza, pili, kisha goli ambalo aliweza kufunga mchezaji Olunga. Na kumbuka kwamba sasa hivi ni goli lake la pili dhidi ya timu ya DR Congo. Kumbuka kwamba ni yeye ambaye alifunga timu hizi zilipokutana tarehe 4 Oktoba mwaka jana. Na aliweza kutulia kabisa, Mbemba akaweza kumfunga kisha akaachilia goli tamu ambalo kusema kweli yule goalkeeper Kiasumbua aliweza kusumbuliwa nalo. Mashabiki wameweza kujitokeza, wameweza kupatia ari timu yao, wameweza kuimotisha na kisha tukashuhudia kiatu ambacho ambeza kuingiza kijana ule Molo. Nafasi ambazo wameweza kupoteza vijana wa Kenya. Ile goli ambalo wengi wanahisi kwamba lingehesabiwa kutoka kwa mchezaji yule jezi 5 mgongoni. Nazungumzia beki kijana yule ambaye alikuwa ni Tisserand. Na kisha pia kitu ambacho alijaribu kufanya Sami Onyango, lakini goalkeeper yule akaona. Na pia viatu jinsi ambavyo vimeweza kuachiliwa, wote imekuja kwa Kiingereza wamesema kwamba zimekuwa ni flying tackles kutoka kushoto kutoka kulia, lakini imekuwa ni ngoma tamu kweli. Kabananga akiachilia bazoka tamu, kisha kijana yule Boniface Oluoch akipangua ule mpira dakika 30. Na pia kiatu ambacho aliweza kukiuza mchezaji yule Mulumba kulipiza tu dhidi ya Johana Omolo. Alisema tutalipiza tu hapa uwanjani. Malipo ni hapa uwanjani. Mashabiki walipopiga ile Mexican wave kushangilia vijana, lakini hata hivyo ama wanavyosema wenyewe, all in all dakika 45 zinakatika, kipindi cha kwanza kinakatika. Kenya goli 1, DR Congo 0. Well, there you have it. It's halftime at Kenyatta Stadium in Machakos, and Kenya are leading DRC Congo 1-0. What a game. Michael Olunga, the scorer so far in that, getting yet another goal after getting a goal against Uganda as well. I'm Kami Wambora, and I'm joined by my two pundits here, Patrick Korir and assistant coach for Madara United, Salim Ali. Guys, what a game. Just starting off with you, Korir, your thoughts on that first half? Kenya settled in very early, scored an early goal, which is always exactly what a coach would want.
But then we're seeing that towards the end of the first half, we're seeing that Kenya is losing the midfield battle because now Mulumba, especially on the Congolese side, is stepping up and is now so far beginning to look like the man of the match. Salim, they're 38 in the rankings, we're 74, but we're leading. Is this something you expected at halftime? Of course, when you play at home, you have an advantage. The ranking and the place that you are in the FIFA ranking or in Africa doesn't matter a lot. It depends on that day, the day that you're playing the match. But it's been a very exciting first half in terms of the tactical approach of the game. When you look at Kenya, the way they approach the game in terms of the midfield and Congo as well, it shows very well that we have potential, Kenya, if we can stick to our squad and try to give the players a motivation. Now, Corey, you've mentioned this man, Michael Olunga. He seems that he just cannot stop scoring, and he got us a goal very early on. And Corey, what a goal it was indeed. You can just talk us through it. Now that you can actually see the quality of a striker who's going very far in his career. The way he received that pass, 2 touches, getting around the skipper by the way for Congo, totally embarrassing him right there. And the shot that followed, there's nothing really a keeper can do about that. So you can actually see that's now the pedigree of a player in Olunga that we saw in that particular instance. And but I think we have to give credit from the build-up where the ball came. Mandela, I didn't know he could run that too far into the pitch to deliver that kind of a pass. But I think now that he did that, it was very good for Kenya to settle that goal. Salim, very quickly, the skill, was it Olunga's skill, or should the defender and the goalkeeper be blamed for that goal? I think it's the first pass from Mandela. When you look at Mandela, the pass that he gave it to Olunga, look at that run. Very good technical pass. There is this moment, this is the crucial moment. And look at Olunga, his hand. Free himself, try to shoot, then cut in. And of course, when you have such kind of quality, Olunga is a left-footed player, but even he can score with the right hand, right feet. But the most important thing is his athleticism. He is very good in terms of running. If he runs, then he cuts in to win. The ball, it's difficult. Now let's move on to Congo. Obviously, they started getting into the game. We saw them having that free kick career. What went wrong for them, and how was that just showing how well they're getting into grips with the game and actually settling in? You could actually see they had a slow start, and I think for me, I'll blame that on the pitch because they took a while to adapt. But when they did, you can actually see that there is something in Congo that you can't ignore. How they're controlling the midfield, and especially how Mulumba, as I mentioned earlier, is actually trying to dictate exactly where the ball should go, to the left wing or to the right wing. And in all honesty, I think actually the score should have been 1-1 at halftime. Yeah, just to support what Korir is saying. Congo, they've been very good in the midfield, where they play Kebano as number 10, they have Mulumba and Kavuaka, the two. So it's 3 against 2. Kenya, they were playing Cheche and Wanyama. That's why in the midfield we have been overwhelmed. But what they've done, it's Omolo. It's been trying to squeeze inside. Now it's 3 against 3. That's why each and every battle in the midfield, Omolo is winning or is giving out the foul. And then the best thing with Kenya, they know very well that when Omolo comes inside, then Jesse Wero or Olunga using the left-hand side to try and use the space that Congo are leaving. Now, Salim, Congo kept coming and coming, and they had yet another chance. A lot of controversy around this chance. Should this have been a goal or not? Just take us through it. Was it a goal or not? Would a goal line technology change it? Look at that move. At this moment, look at Aboud. He's around 1 meter inside the field, the goal line, and he's the person who cleared the ball. So on my side, I can say the goal technology, if you could have that here, then definitely it's a ball. Aboud, the same moment, look at Aboud. He's the person who cleared the ball. And look at Atudo and Mandela. They're covering Aboud. Aboud is a few meters away from them. So definitely it's a goal. I totally agree with Salim. If you actually look at the positioning of Atudo first, his foot was right into the goal. And rightfully, as he says, if you look at Aboud, he was half a meter in. So the number 5, Marcel, that was actually a clear goal. Now, I think that just begs the question now, at what point are we as Kenya now going to introduce goal line technology? Because I think if we had it,
the score would be standing at 1-1. Okay. Now, Salim, Not even- obviously in the midfield, we've seen Kenya coming up, as you've mentioned, and we had another chance, Michael Olunga. Did he make the right decision to shoot when he was in that position, or should he have tried to cut back to a player? Look at Michael Olunga, look at his teammates. I said earlier, in terms of the athleticism, he's very good. Whenever he runs, you cannot give him a chance. Then Samuel, look at that space. Look at the teammates. They are very far. Jesse Were is trying to close, but he's very far from the goal. And so I think it was a right decision for him to try and shoot because the teammates were far away from him. I'd like to add on to that. If you look at the positioning of Were, I think he was really off. And there's no way that Olunga was going to give a square pass, expecting that Were would be there, because I don't think he would have made it to that ball. So that also brings into question the combination of Olunga and Were, because you're saying that Were should be playing behind Olunga. But if you actually look at the game, you're not seeing too much of that gelling between those two. So I think for me, he did well to take the shot, because at that instance, at that instinct, that was the best thing to do. And what Were could have done was to go for the rebound. Now, Salim, one of the players we mentioned we should watch out for is Kabananga, and he seemed to prove that yet again, getting a few chances, the most recent one towards the end of the first half. When you look at Kabananga, that kind of chance, he knows very well that he's playing on the far left, an offensive left, cutting in between Atudo and David Owino, and for him, he hasn't been getting a lot of chances. So he's trying to create his own chances, going inside, try to be marked by the two central defender, Mandela and Owino, and get that opportunity. We've seen they've changed. Look at Kabananga. The person who is marking him is Aboud. So we'll ask ourselves, those kind of cheeky passes, Aboud coming from far left, try to cover Kabananga. Where is Mandela? Where is Owino? Now, Corey, let's move on to our expectations in the second half. Do you feel Stanley Okumbi should make any changes, or are things going well as they are? Things are going well as they are. They went well against Uganda. But now this is now getting to the next 45 minutes where we fear from where we sit, because he'll probably throw in make some substitutions. Because if you see, we're actually containing, as much as Congo has a better ball possession in the midfield, he'll be tempted to do some substitutions. Now, our fear has been, if you look at the last 5-6 games for Harambee Stars, we always score fast, but then we concede late. And this is the point now we fear, because the substitutions that will be made could actually destabilize the team. And fear, remember we say that this is a game that could probably end 1-1. Yeah, both of you are on point with your predictions as it stands. You can both be right. But Salim, how do you see the second half going? Should Okumbi make any changes to his side, or should it stay as it is now? I think the best thing is maybe don't repeat the mistake that he did against Uganda. Just put players for the sake of putting. We're supposed to make substitute tactically. We have Jesse Were. He's playing very well. He's trying to shut one of the flanks, and maybe Olunga doesn't have any support in between, like a number 10. So on my side, I will prefer to bring one technical player like a number 10 who can hold ball, who can give those cheeky passes. We create wing, and because we are playing with 3 defending midfielder. We are playing with Cheche, he's a defending midfielder. We are playing with Wanyama, he's a defending midfielder. And we are playing with Omolo. So it remains with only 3 players, Jesse Were, Olunga, and Samuel Onyango, try to attack. Who from the substitutes would you actually replace Jesse Were with? Because you said that's the I player. think for today's match, he can try and put Kenneth Muguna. Technically very good in terms of the ball possession. He can give all those kind of passes, and try to bring Were one of the offensive side, because we've seen now Congo, their wing backs are playing. Samuel is doing job one side, but we need another person to try and help on the other side. Totally agree with Salim. If you look at the right wing, we've not had too much of the ball on that side. Paul Were is the kind of player, when you try and find out what he has, you never quite know, but when you put him on a wing, then he destabilizes somebody's defense. And I think it's time that he came on to take place in the right wing. Shifting with Congo, they're 1-0 down. Of course, the manager will want to try and change something. Should he make a change, or should he leave the team as it is?
I think it's too early for Congo to make a substitute because we've seen the last 10-15 minutes they're playing very good, creating a lot of chances, and they're dangerous in set piece. So the best thing Kenya, first of all, they're supposed to concentrate on is the set pieces, corner, outside the box. But the most important player, maybe it's Jordan Nkololo. He's a very good player, a winger. Elias Kachunga. Even him is a very good player. If he can make two substitutes to try and maybe give morale or give motivation to the players who are inside there, then it'll be okay. Do you agree? Should Florent actually make any changes for the Congo side, or should he leave his team as it stands? Well, naturally, teams would like to finish off the game in the last 20 minutes. So you can see that they've tried the wings. Mulumba has been floating the ball to the left, occasionally to the right wing, to no effect. So definitely, just as Salim says, Nkololo should come in and try and attempt to go in through the central defense of Kenya. Now, I'll give you guys an opportunity to change your predictions. Do you still think it'll be 1-1, or do you feel Kenya has it in them to get another goal and perhaps surprise DRC with 2 goals? I still have that feeling because when you look at the last 10 minutes, Kenya are playing so defensive role. Olunga is almost in the center line. So whenever we play, we defend a lot. It comes a time where there is no clarity. We saw against Uganda where Mandela and Abu didn't know which player to mark at that moment. So we have to give those kind of opportunity, jobs, and the best thing in football, the best way in defending is attacking. Try even as much as possible, try and attack, and to avoid the set pieces, then we can be good to go. Corey, are you going to change your mind? It's your No, I last won't chance. change. I always like basing things on history. And as we said earlier, that history is against us. The fact that we're 1 ahead, and the fact that in the last, as I said, 5-6 games, we don't quite defend our lead, I'll still stick with my draw. You guys are such pessimists. I'm sure here in It's not being pessimist, it's being realists. No, we most of tell the it as viewers, it is. The viewers, by the way, let me tell you, the every viewers at game, home are actually betting 70% to Harambee Stars, 30% to DRC Congo. And this is over 270 people. We'll see amongst you and them who's right. They're right at the moment. Naturally, everyone goes to watch a game expecting that their team will win. But the results are always 3. It's a draw, it's a loss, it could be a win. Against I'd like Uganda. you to ask them what their basis is in saying that Harambee Stars will win. We're giving a basis why the most likely outcome is a draw. Okay, thank you. It's time for us to cross back to Seth and Washira at Kenyatta Stadium for the next 45 minutes. It's the second half, Kenya, DRC Congo.
aweze kulenga shabaha, lakini amekabwa na wale madefender. Kwa hivyo safu ya nyuma hivi leo ya Harambee Stars nadhani kufikia sasa zikiwa zimekatika dakika 47 zikielekea 48, vijana wa safu ya nyuma wamefanya kazi ya ziada. Ngoma refu inachongwa, anakataa kijana ambaye ni Tiresend, anabwatua mrefu kijana Fabrice Sakala. Shabik fuatilia kweli kijana wa nyumbani, atikata mambo anaingia kule vijana tena wa timu ya Kongo, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Alivyokueleza ni kwamba wametoka pale, wanashangilia kabisa vijana wa nyumbani. Huyu Shabik raha kweli kweli ya ngoma, avue nini? Amevua kofia, atavua pale t-shirt, tayari miwani imeweza kutuvulia. Jamani, tutajionea maajabu hapa. Ni baadhi ya wale mashabiki ambao huwa wanasherehekea dakika 90 za mchezo. Kuna pia kimwana hapa ambaye naona afurahia kweli kweli, wanajisahau, lakini mashabiki inakuonyesha jambo moja kwamba soka kweli inapendwa humu nchini, na Bamba Sports ili kuhakikisha kwamba itakuleta vitu kama hivi. Inachongwa chini kwa chini, hatari katika lango la timu ya Kenya, lakini hata hivyo nakosa kuzaa tunda. Kona alikuwa amechonga ovyo kweli kweli Gal Kakuta baada ya kutoka Chelsea, anachezea klabu ya Deportivo sasa hivi ya Hispania. Anachonga kona nyingine ile ya juu kwa juu, lakini hata hivyo ule mpira unabwatuliwa toka eneo la hatari. Kichwa kinakubali kata kule nyuma, kijana Fabrice Nsakala, inatoka nje. Shinikizo nzuri kutoka kwa timu ya Kongo DR, na itakuwa vyema ikiwa ataendelea kufanya mashambulizi kama hayo, sababu mchezo kwanza kabisa utakuwa mtamu na huenda kupata nafasi ya kufunga. Kwa hivyo itabidi waweze kuweka hizo shinikizo pindi mechi inavyoendelea. Lakini kama nilivyosema kutangulia kusema ni kwamba safu ya nyuma Harambee Stars ile leo imekomaa vilivyo, na ukiangalia Stanley Kumbe anatumia sana mfumo wa defense. Kwa hivyo itakuwa vigumu. Hatari katika lango la vijana wa timu pinzani, piga namna gani, kosa nafasi tunapozungumza kijana yule ambaye ni Onyango. Kosa nafasi, Onyango alikuwa amejikuta katika nafasi nzuri tamu ile, lakini kijana yule ambaye ni Fabrice Nsakala anapiga tackle kufa mtu, anamalizia mtu. Jamani, hali inakuwa tamu, wanaponea tundu la sindano, aliingia Onyango yule, hata hivyo akachelewa kidogo. Vitu vinazidi kuwa ndivyo hivyo, dakika ikiwa ni ya 50 ile, na nilivyokueleza hapa wengi walikuwa wanajiuliza hali itakuwaje, Kenya goli moja DRC 0. Wengi walikuwa wanajiuliza namna gani kijana yule Cheche kucheza katika kile kiungo cha kati kuwaziba wale mabeki watano, lakini hadi sasa wameweza kushirikiana vizuri na captain yule Wanyama. Na nadhani nilipoona lineup walipoitoa, nilidhani kwamba Stanley Kumbi anafahamu fika kwamba vijana wa DRC wana makali sana kule mbele, lazima angeweza kuwa. Na ni nafasi ambayo ameweza kupoteza mchezaji Onyango yule. Alipoteza muda pale, kama angelenga shabaha kabla ya kufikiwa na yule defender basi tungekuwa tunazungumzia mengine, lakini nafasi nzuri ambayo ameweza kuipata ni kijana mpya kwenye timu ya taifa. Nadhani akipata nafasi kama hizo pindi mechi inavyoendelea, huenda pia yeye akatikiza wavu katika mechi hii. Kadi ya njano itashuka kwa mchezaji Abud Omar. Abud Omar, kadi ya njano inashuka kwake baada ya kucheza na ndivyo sivyo, anakubali kwamba tayari imekuwa ni ovyo. Mahali pazuri sana unapata ile hikabu. Mahali pazuri sana. Mahali pazuri. Mashabiki wengi sana uwanjani Seth, na inakuwa ni foul ambayo inachongwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Stars. Kuchonga ule mpira ni kijana Kakuta, piga pale goalkeeper Boniface Oluoch anapangwa, inakuwa ni kona ile. Mpira ulikuwa umechongwa kwa mbali, na hali inakuwa ndivyo hivyo. Kusema kweli, wanaponea tu la sindano tena vijana wa Kenya. Imechongwa vema kabisa, shinikizo baada ya shinikizo, dakika za mapema zile takriban 7. Geuka tena ya kwanza, pili, lakini hata hivyo wanakosa mwelekeo, wanapokonywa. Alikuwa mfanya masiara, lakini bado wanawahi ngoma vijana wa Kenya. Nafikiri kule ni kukosa mwelewano.
Pale kwanza walipata short corner wale vijana wa DRC, lakini haikufanya kazi, na ni kitu ambacho tunaona kwa nini alipata kadi ya njano mchezaji Abud Omar. Naam. Na nitangulia kusema kwamba walipiga short corner wale vijana wa DRC pale, lakini vile vile vijana wa Harambee Stars hawakuweza kuonana vilivyo, lakini hivi sasa lazima wawe waangalifu. Kama unavyoona ni kwamba vijana wa DRC sasa wanajaribu kwa udi na uvuma kupata angaa bao la kusawazisha hivi sasa, sababu muda unazidi kuyoyoma. Umeweza kuja kwa ari Stanley Okumbi pale unapomtazama kwenye touchline, amejishika mauno sasa hivi, anawaza na kuwazua wapi pamekwenda Sege Mnege, ni wapi jahazi limeanzia kutota, na je litavuja na mwisho wa siku kuzama ama hali itakuwa vipi? Lakini mwisho wa siku lazima akishe kwamba anajaribu kuziba lile pengo, la sivyo ataishia angalijua. Dakika ikiwa ni 53 ile, ngoma inakwenda moja kwa moja aliko mchezaji ambaye ni Joel Kiasumbua ameweza kuwatia mchezoni vijana wa Kongo hasa kipindi cha kwanza, ambapo aliweza kufanya save, fanya masiara hatari katika lango la vijana wa timu ya Kongo, lakini tena goalkeeper yule ambaye ni Kiasumbua mtano anasema alikuwa rada kuhakikisha kwamba mambo hayakwendi Sege Mnege. Cheza Mandela yule, fuatilia kijana Atudo, anawachwa cross inaminywa hatari kule, lakini anakataa kata kijana Kalaba, na ni ile foul ambayo iliweza kuchongwa. Kijana Boniface Oluoch akatoka na kupangua ule mpira kwa kona, save ambao tayari alikuwa ashaipiga. Angeacha basi angalijua ama angejua kwa nini wakati kama huu, kwa nini kuku haonyeshi kisu. Dakika 54, mashabiki ambao wameweza kujitokeza katika mechi ya leo furahia sana, na kile ambacho kilinivutia ni familia yote. Ukiangalia pale kwa mbali imeweza kujitokeza, toto wazima, watu mbali, tajriba mbali. Ni jambo la kufurahisha sana kuona familia zimefika hapa. Unajua kuna mechi ambazo baadhi ya mashabiki huogopa kuja na familia zao na watoto, sababu hujui ni yapi atakayotokea, lakini ukiangalia mashabiki hivi sasa kwa mbali Churchill mwigizaji nadhani ni mwenyeji wa eneo hili, huwa nisumbui sana. Ukitazama mahali kuna giza sana unajua ni yeye. Dakika ni 55 inafutika na meno meupe hata uone meno, uone sura na tu meno. Dakika 55 ile asije akanisikia atapata ujumbe lakini rangi ilikubali, utafikiri kwamba alipigwa mwenyewe brush. Otuda aliweza kuachwa vema kabisa na kijana Nekens yule Neskens Kebano, mambo yakawa ndivyo sivyo. Scarecrow. Haya, chezwa ni kijana yule Mbemba, saka mwenzie kule mbele. Kabananga anachechatika, anacheza ovyo chini ya shinikizo na upoteza mpira. Anachukua pale Olunga anabisha, anatisha, anatambariza ngoma hatari, piga chenga ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, regesha kule nyuma, ataachilia bazoka vipi, inachongwa na Victor Mgubi Wanyama. Kosa kulenga, ndipo mashabiki wanafurahia kweli kweli, wanajiuliza what is not happening, lakini mwisho wa siku ni kwamba ngoma ishatoka tayari. Inakuwa ni kona ambayo itakuwa na choki kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Chui. Badiliko ama ni shambulizi lingine lile tamu ambalo limeweza kupigwa. Dansi inapigwa, dansi ambayo imeweza kuchongwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya utamu wa ngoma ambao tunashuhudia hapa. Jezi pia imekubali bila shaka. Furahia sana. Wanasema ndani kabisa, ndani kabisa. Dakika 56 inachongwa hatari katika ule upande mwingine, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Inageuzwa makwanza, ya pili inakaangwa, wanachemsha vijana wa timu ya Kenya, bado wanaupata ule mpira tena. Anajaribu Omolo, anazidiwa. Chenga ya kwanza, ya pili, ya tatu kutoka kwa mchezaji huyu ambaye nahisi ni Jordan Koko yule. Mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Nilikueleza nini? Rangi imekubali mwanangu. Asipotabasamu haumuoni. Ni Olunga yule. Alijaribu ya kwanza ikakataa, akafanya masihara pale, kamrudishia mpira huo Michael Olunga, na nusura angefunga bao hilo. Kwa hivyo defender pale, lakini Wanyama kaachilia kiki mkali, lakini Kasumbua alikuwa macho akaupangua. Yupo chini mchezaji Samuel Onyango. Samuel Onyango yupo chini yule, ngulia maumivu, na
utazungumziaje mchezo wake Onyango? Ndio mashabiki naangalia, baadhi ya wanahabari pia naangalia wameweza kujitokeza kwa mchuano, lakini huyu mchezaji Onyango utamzungumziaje? Huyu nadhani kama unavyosema kwamba siku za usoni atakuwa ni mojawapo wa wachezaji ambao tutategemewa sana katika timu hii ya taifa. Amecheza mchezo mzuri, ndio mwanzo anaingia kwenye timu ya taifa, amefanya pressure pale mbele. Nadhani kwamba atakuwa anapata hizi nafasi na amezitumia vilivyo, huku vijana wa Isikuti wakiendelea kupiga densi yao. Namuona Jaro Soja kama kawaida hajawahi kosa mechi kama hizi. Anapiga sasa hivi ngoma, hashabiki Gor Mahia leo hii, lakini anashabikia timu ya taifa ya soka. Na ukiangalia nyuma yake kuna dada ambaye anashabikia timu pinzani. Sijui anazungumza nini pale, lakini mnaangalia pale Congo DR. Kadi ya njano pia inashuka. Kadi ya njano inashuka, nitakuwa na kudhibitishia nani ambaye ameuma kadi hiyo wakati Jaro Soja anafanya mambo yake pale. Freya sana. Bila shaka imechezewa ama ni kijana mchezaji yule Brian Mandela ndiye ambaye amemchezea ndivyo sivyo kijana yule Kakuta. Kwa hivyo kadi ya njano inashuka kwa mchezaji Mandela. Miezi 5 yule. Wanapata foul mahali pazuri, mahali hatari sana. Kusema kweli, kama watawajibika ipasavyo, basi huenda tukashuhudia goli la kusawazisha. Mashabiki, kuna shabiki moja pale wa Congo DR anaambia vijana wake ndio wanaweza. Je, kweli wataweza kurejesha ngoma ama mambo yatakuwa vipi? Ni takriban yadi 30 kutoka katika lango la goalkeeper Boni Oluoch. Samuel Onyango anarejea mchezoni. Jamaa ambaye anachezea klabu ya Ulinzi. Shabik wanapiga Isukuti, mashabiki wale wanasema ndivyo hivyo, na mwingine anasema kwamba weka ndani 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 kabisa. Dakika ni ya 60. Foul mahali pazuri, mahali patamu, vuta kasi, zamisha kitu, bao. Wanapata bao la kusawazisha. Ni bao ambalo limechongwa, kusema kweli likachongoka. Bao freshi kabisa kutoka kwa mchezaji yule Kakuta. Goli tamu kweli kweli. Wanasema fimbu fimbu fimbu. Hivi sasa wamelipata fimbu. Mashabiki wa nyumbani wamenyamaza. Wale mashabiki wa DR Congo ambao wamefika kiasi cha haja sasa, nadhani kelele tutazisikia kwa umbali baada ya Gael Kakuta kuweza kuwapatia bao la kusawazisha hapa katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Raha iliyoje kwa wale mashabiki waliosafiri kilomita nyingi kufika hapa. Wengine nadhani ni wakazi wa hapa. Angalia free kick. Free kick tamu, free kick babake, free kick ambayo imekwenda shule, free kick sema kweli ambayo imeweza kuchongwa kwa njia tamu kabisa, njia ya Bamba. Mashabiki wanasema vipi? Ndio hiyo fimbu. Fimbu tayari mshaipata. Raha sana kwa mashabiki wa ugenini, na Stanley Okumbi tena bado atakuwa anakuna kichwa chake kuweza kujua mahali ambapo mambo yamekwenda. Sega Mnege, poteza nafasi zako utakuja kujuta. Dakika ni ya 60. Kenya goli moja, vijana wa Congo DR goli moja. Kadi ya njano inashuka kwa mchezaji yule Mulumba. Nafikiri kama sijakosea si Mulumba, kwa sababu angekomenda nitakuwa nadhibitisha ndo nani. Nahisi kwamba ni mchezaji yule Kamavura Masakuba. Ndio hiyo Kamavura Masakuba. Le goli ambalo limeweza kufunga, kusema kweli labda kama mwelekezi anaweza tena kutupa ile goli. Ukiangalia wale mabeki jinsi ambavyo walikuwa wamesimama, jinsi ambavyo walimwanika Boniface Oluoch, na Oluoch alijaribu kupiga mbizi hapo, na kuambia hata awe nani hangeutoa ule mpira mahali ulikuwa umefichwa. Nadhani kasi ya mpira huo ndio iliyomzuia Boniface Oluoch kuweza kuupata, kwa sababu alikuwa ameulenga, alikuwa ameuona, lakini vile vile alikuwa amezuona wale makipa wake ule ukuta, lakini ulikuwa na kasi zaidi, kwa hivyo angeweza kufikia na ukaweza kucheka na wavu. Mambo yanakuwa ndio hayo tunavyozungumza, tayari washatoa ndani vijana wa Kongo na washatoa ndani vijana wa Kenya. Hali inazidi kuwa ndivyo hivyo. Kenya goli moja, Kongo goli moja. Mashabiki wa Kongo sasa hivi ndio wanapiga densi, ndio wanafurahia. Mkuki kwa nguruwe mtamu, kwa binadamu mchungu. Ungewaangalia mashabiki hawa hata wakati ambapo walikuwa goli moja kwa bila nyuma, waliendelea kushabikia timu yao, na hivi sasa itabidi pia mashabiki wa nyumbani waweze kuendelea kuwashabikia wachezaji wa timu ya taifa ili kuwapa motisha, sio kuwapa motisha kuweza kufunga bao la pili na angaa kuandikisha ushindi katika mchuano huu. Mambo yanazidi kuwa ndio hayo. Je, mashabiki wa nyumbani, goli nzuri kabisa wakati ambapo Kenya wanaingia jaribu kufanya mambo yao, lakini ngoma inatoka ile. Naona kwa mbali Paul Were na kijana Noah Fula, yani kuna kona wakati ambapo wanapata kona vijana wa Kenya.
Anapata kona vijana wa Kenya. Badiliko litakuwa linafanyika, nitakuwa nakueleza nani ambaye atakuwa natoka, nani ambaye atakuwa anaingia. Lakini wakati huo basi inakuwa ni kona. Inachongwa, lakini goalkeeper yule kiasumbua. Anaudaka ule mpira bila shinikizo lolote, atakuwa anaanzisha counter. Kabananga anaangalia cheza na anatafuta kule mwenzio kule mbele, alikuwa kijana yule ambaye ni Jonathan Bowling. Mambo yanakuwa ni visivyo katikati ya uwanja, anacheza ovyo, lakini bado ananusuru kijana yule ambaye ni Mulumba. Anajaribu kushinikiza, alikuwa Were, lakini hata hivyo mambo yanakuwa nda Sege Mnege. Ya kwanza kule nyuma kijana Mbemba, shinikiza ya kwanza, ya pili Mbemba. Ni hatari katika lango la vijana wa timu ya Kenya. Pigwa namna gani, bao wanapata, lakini tayari alikuwa ameotea. Walifanya masihara pale nyuma ma defender wa Harambee Stars. Alikuwa ameotea mchezaji huyu. Jezi nambari 9 mgongoni kijana yule junior. Si junior lakini Jonathan yule Bowling. Na mwamuzi anasema kwamba ndivyo hivyo, dakika 63 itabidi wajitunze wale, la sivyo mambo yatakwendea Sege Mnege. Kijana yule Jonathan Bowling tikisa nyavu, lakini mwamuzi anadinda, anatoka kwa mbali. Badiliko litakuwa linafanyika, ndio 12 mgongoni anatoka, ni kijana huyu ambaye ni Kamavuka Masakuba. Nafasi yake inachukuliwa na jezi 19 mgongoni Jonathan Kabasele ambaye anachezea klabu ya Kodoba. Ndio huyu Jonathan Kabasele yule vijimino ukipenda. Na huyu nafikiri ameletwa ili kuhakikisha kwamba kule nyuma mambo yanakuwa fresh sana, kule mbele anajaribu kuleta shinikizo ama kupeleka kwa timu pinzani. Na nadhani hivi sasa wanahitaji vile vile kuimarisha safu yao nyuma. Tumeona mashambulizi kadha katika lango la DR Congo, lakini ikiwa wataongeza nguvu mpya basi pale nyuma itakuwa vigumu kwa Harambee Stars kuweza kufunga. Basi ndio tunashuhudia tena, alikuwa ameotea lakini mbali nafikiri labda kama alikuwa ameshikilia mtu kwa mbali kwa sababu sijaona kosa, lakini itakuwa labda mwelekezi atakuwa ananipa kisengere nyuma tena baada ya kile kidhibiti mwenda, picha zenyewe niweza kushuhudia. Dakika 68 ile inafutika. Pasi tamu inakubali kumtafuta kijana Fabrice Sakala, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Omolo ameweza kupumzishwa, nafasi yake imechukuliwa naye Were. Omolo leo hajaonyesha mchezo mzuri kama alivyoonyesha mnamo siku ya Alhamisi, na nadhani hivi sasa kuingia kwa Were ni kuongeza nguvu mpya hasa kwenye wing. Ni jamaa ambaye kwenye wing ya kushoto huwa wakati wote anaongeza nguvu mpya, na utaona zile kasi zake kule zikiongeza changamoto. Wanafanya masiara vijana wa Kenya, hatari kule, piga bazoka, hatari, lakini goalkeeper Boni Oluoch anaokoa vijana wa Kenya. Lilikuwa bazoka la chini kwa chini ambalo limeweza kupigwa kwa njia fresh sana. Hapa itabidi Kenya waweze kujitunza. Nadhani kipindi hiki cha pili wamerejea DR Congo, sijui wameambiwa nini kule wakati wa mapumziko, sababu wamekuja na nguvu mpya na nafasi wamezipata kochokocho. Hivi sasa tungekuwa nazungumzia kuhusu mabao mawili kwa moja, na kama unavyoona pale ni kijana Kabananga aliweza kuachilia mkiki mkali uliodhibitiwa na Boniface Oluoch, lakini baada ya kujituma amepata jeraha pale na anapata huduma ya kwanza pale ganga ya Buganga, ambayo humwacha mgonjwa akiwa na nafuu. Sauti ambazo unazisikia, picha ambazo unazitazama ni za vijana wa ugenini. Mashabiki wa ugenini wanashangilia kweli kweli kile ambacho kipo. Wanasema namna gani, hali vipi, wameweza kuvua zile jezi, lakini ile goli lake Kakuta limeweza kuchongwa fresh sana. Nadhani pia Boniface Oluoch hakupanga ukuta wake vyema, sababu ulimzuia upande huo na hakuweza kuona ama kulenga mpira jinsi alivyotaka. Wanasema fimbo. Kama unashangaa wanamaanisha nini, ni fimbo, wamewachapa fimbo vijana wa Harambee Stars, ikiwa ni bao moja kwa moja kufikia sasa. Mashabiki kutoka kule DR Congo bila shaka wanafurahi vilivyo, lakini kuna dada moja hapa hajafurahi bana. Amenona, anashangaa lao, unajua wenzake pale washerehekea, lakini yeye mwenyewe ionekana kununa, ama labda anangoja dakika 90, labda ni mwenyeji yuko amekaa pamoja na wageni, ama labda mwekezaji. Mambo yanakuwa ndo hayo dakika wakati ambapo zinazidi kuyoyoma sasa hivi. Foul kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kenya.
kijana yule Abud Omar itabidi aweze kujitunza. Abud Omar kumbuka ana kadi ya njano tayari, kalambishwa kadi ya njano. Kwa hivyo hivi sasa ikiwa atapata nyingine atakuwa anasafiri, atakuwa anaondoka uwanjani. Foul mahali pazuri sana wameweza kupata vijana wa timu ya Kongo, na ukiangalia labda kwa sekunde kama 10 hivi wa Shira. Naam. Pia dhidi ya Uganda tulishuhudia Kenya wakianza mchuano vema, lakini kipindi cha pili pia wakasuasua wakaboronga. Leo pia taswira inajirudia, jambo ambalo lilishangaza wakati walipofungwa bao la kusawazisha na Uganda. Hawakumakinika kuonesha ari ya kufunga bao la ushindi, na hivi sasa naona mambo yanaendelea vivyo hivyo. Haina chongo pale, lakini haina mtu, ile inatoka ngoma ni amrusha, atakuwa anarusha mchezaji Ikoko arusha, lakini Wakenya wanakataa. Foul, elekezo lango la vijana wa timu ya Kongo. Namwona Osborne Mande, mzee wa kazi, ananyosha misuli pembeni, nani atakuwa anaingia wakati ambapo wanaingia vijana wa timu ya Kenya kufanya shambulizi. Lakini hata hivyo ngoma inatoka nje, atakuwa anaingia Abud Omar, anatoka, nafasi yake inachukuliwa na Osborne Mande. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kule nyuma atacheza yule Cheche, alafu Mande atakuja pale katikati. Na nadhani kwamba badilisho hili ni ishara kwamba Abud na kadi ya njano. Naam, Stanley Okumbi anajua kwamba itakuwa ni vibaya kumchezesha hivi sasa. Ngoma inarushwa kichwa, lakini kinakosa shabaha. Wanarejea tena vijana wa timu ya Kenya. Were Paul anaingia eneo la hatari. Were hatari kule, inachongwa namna gani? Hatari, piga, lakini wanakataa wale mabeki, bado inarejeshwa. Mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Paul Were ameweza kujipika mwenyewe, akajingisha eneo la hatari, akakuwa chachandu kujipalia makaa. Na kusema kweli nusura aweze kuzalisha goli la pili, wakati ambapo Wanyama upata ule mpira, wanakosa mwelewano kile kiungo cha kati, ila bado anaupata Wanyama. Anacheza naye Jokins Atudo anatoa pasi nzuri kumtafuta Olunga, cheza kitu, lakini ukatakata kule pembeni. Kijana Fabrice yule katikati ya uwanja, cheza na kijana yule ambaye ni Mulumba anacheza naye Fabrice, tena Nsakala kwake Mulumba, Nsakala cheza ngoma refu, mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Dakika ni 70 sasa hivi. Wakati ambapo bado Kenya jaribu kucheza ile counter hatari, piga bazoka, bao la pili wanapata Kenya, bao la pili Olunga anapata, anafunga goli la pili kijana Olunga. Pasi tamu, pasi nzuri imetoka kwa Jesewere, wanapata goli la Kenya, watoto wa nyumbani. Dakika ya 70, what a goal. Nilitangulia kusema kwamba dawa ya DR Congo wakati wote ule ni Michael Engineer Olunga. Kafunga wao safi kabisa, licha ya kwamba alipata pasi mufti kabisa, lakini wakati wote ule bila shaka hivi sasa ni nguvu mpya wamepata vijana wa Harambee Stars kuongoza mabao 2-1, dakika ikiwa katika dakika 71. Mambo yanakuwa ndivyo hivyo. Michael Olunga, mashabiki wanasema Ingwe. Na pale kwa mbali naona basi fimbu imenyamaza. Raha iliyoje. Ni basi kelele cha mashabiki. Kalaba aliupata ule mpira vema, Kalaba akatoa pasi nzuri kabisa kwa mchezaji pembeni, huyo nguvu mpya mbali mtafuta Were, alikuwa ni mchezaji Onyango. Kisha Onyango anamtafuta Were, anamtafuta Olunga, na Olunga anamalizia mambo. Mambo yanakuwa ndio hayo. Eneo ambacho kinahanikiza anga sasa hivi ni cha mashabiki. Ndio ni mchezaji yule Samuel Onyango, pasi nzuri kabisa kwake Olunga,
Kusema kweli Olunga angekosa hilo goli basi sijui. Na nadhani kwamba Onyango kama tulivyosema ni kwamba ni mchezaji ambaye ameonyesha ari ya kwamba atakuwa kiungo mpya. Naona Harambee Stars wakiongoza bao moja kwa bila dhidi ya DR Congo, mabao mawili kwa moja. Anaingia basi tukirejelea hilo kwa mara nyingine, ndivyo hivyo goli ambalo Onyango aliweza kumtafuta Olunga ambaye anapata goli lake la pili la mchono huu, lakini la tatu katika mechi mbili dhidi ya vijana hawa wa DR Congo. Na basi ameweza pia kufanya badiliko yule kocha Florent Ibenge wakati ambapo anaingia tena Kenya. Hatari kule katika lango la vijana wa timu ya Congo DR, lakini ananusuru. Na nilikuwa nakueleza mwenzangu Washira kwamba ameweza kuingia mchezaji yule wa timu ya Motema Pembe, DR Motema Pembe, yani Bangala kuchukua nafasi yake Remi Mulumba, na nafikiri kwamba yule kocha anajaribu kupania ama anapania kupata goli kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa shwari, sio? Inaonekana kwamba hivi sasa vijana wa Harambee Stars wana makali hivi sasa na huenda wakaongeza bao la tatu, na hivyo basi lazima kocha wa DRC vile vile akaongeza nguvu safu yake ya mbele, sababu hivi sasa anajipata yuko nyuma goli moja baada ya kufungwa bao la pili na Harambee Stars. Pasi nyingine inafuatiliwa pembeni, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo, na ni mara ya pili tangu kocha yule Stanley Okumbi kuchukua tangu aweze kuchukua unahodha wa timu hii ya Harambee Stars. Ni mara ya pili anapata magoli mawili. Moja alipata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya timu ya Kongo ile na hawa ndugu za hawa Kongo, na tena amepata magoli mawili dhidi ya timu ya Kongo DR sasa hivi kwa sababu ingine imeishia sare goli 1-1, sare ya kutofungana ama goli 1-0. Nadhani atakuwa na tabasamu baada ya mechi hii ikiwa ataibuka mshindi, sababu itakuwa ni mechi yake ya 10 kucheza bila kushindwa tangu alipochukua hatamu za kuiongoza Harambee Stars. Wanyama, pasi nzuri, anatoa kule pembeni kwake Maldes, lakini hata hivyo alikuwa ni Samuel Onyango, lakini ngoma inamzidi kasi kidogo, inatoka nje. Onyango kasi inamzidi kidogo, inatoka nje ile. Kusema kweli sasa hivi vijana wa Kongo wamekuwa kama wale wajenzi wa mnara wa Babeli bado kidogo mwelewano unakosa, itabidi waweze kupata njia mwafaka ya kuweza kujirejesha mchezoni. Ingia ya kwanza pili, Kabananga anaangalia cheza na nani, nguvu mpya bila shaka ambaye ni yani kiule Bangala. Inatishu ya kwanza inainuliwa, hatari, kichwa piga pale, lakini wananusuriwa na kile cha mwamuzi msaidizi ambaye anasema kwamba alikuwa tayari kaotea mchezaji wa timu pinzani. Wanyama toa pasi refu, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Ni dakika 75 bado dakika 15 sasa hivi ndio zimesalia. Tunashuhudia kwa nini kile kibendera kiliweza kuchezwa, aliweza kunao mchezaji wa timu pinzani. Ungekuwa kocha labda kocha yule Florent, ungekuwa kocha Florent yule Ibenge, ungeambia nini wachezaji wako? Kwanza kabisa ni kudhibiti safu ya nyuma, sababu inaonekana kwamba ina mwanya pale nyuma, na vile vile kuimarisha mashambulizi. Fanya masiara, ingia Kongo eneo la hatari ya kwanza ya pili, jaribu bazoka, lakini wanakataa katakata watoto wa nyumbani. Olunga anageresha kule nyuma kwake Wanyama. Wanyama anatoa pasi nzuri, anamtafuta Maldes, anakwenda Polwere, lakini ngoma inadunda ovyo tena. Inatoka nje. Ngoma inadunda nje, inatoka nje. Atakuwa anaurusha mpira vema. Bila shaka ni kijana huyu ambaye ni Jordan Ikoko. Wa Kenya sasa hivi wanatumia wingi pasavyo. Anaanza kijana huyu ambaye ni Tisserand. Angalia cheza na nani, cheza refu. Hatari katika lango la timu ya Wakenya. Piga bazoka, lakini kosa kulenga shabaha, inakuwa ni goal kick. Namuona kwa mbali Kenneth Muguna. Huenda tukamshuhudia. Naona ananyosha misuli pembeni kule chini ya uangalifu wa naibu mkufunzi Frank Ouna. Lakini labda huenda akaingia uwanjani wakati wote ule. Uwanja wa Machakos umejaa ukatapika. Naam. Kusema kweli, achia mbali nafasi ya nzi kupita, hata ya kutema mate hautapata. Achia mbali ya kupumua, hata ya kutazama utang'ang'ana. Chezo vema katikati ya uwanja, kichwa kinakubali chake. Alikuwa mchezaji yule ambaye ni Kebano. Tafuta mwenzie kijana Jonathan Kabesele. Wanaingia vijana wa timu ya Kongo. Fuatilia pembeni, chezo fresh kabisa. Pasi ilikuwa imetoka kwa Jonathan Bolingi, lakini bado fuatilia Fabrice Msakala, lakini pasi inamzidi kasi.
inadunda nje. Kama mwanzo ndio umefungulia runinga yako, unaoitazama ni runinga ya Bamba Sports inayokuletea mchuano huu moja kwa moja. Na vile vile unaweza kuzungumza nasi zikiwa zimekatika dakika 77, Kenya mabao mawili, DR Congo bao moja. Vile vile unaweza kuzungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii @Bamba Sports. Uweze kupata mengi zaidi kuhusu spoti, sio tu soka bali pia michezo ama fani mbalimbali za michezo. Cheza ngoma refu hatari katika lango la vijana wa Stars. Ya kwanza pili, Kabananga piga pale shuti hatari, lakini kijana Manera pale cheza pata bao namna gani na kataa. Aminu siamini anafia timu. Mchezaji Jokins Atudo ananyima wa Kongo goli. Nadhani leo amefanya kazi ya goalkeeper. Sababu Boniface Olecho alikuwa shatoka kwenye eneo lake. Ilichezwa vema kabisa ile cross kumtafuta Kabananga ambaye aliupata ule mpira. Na kisha akajaribu mambo yakakuwa ndivyo sivyo. Oluoch kwa nini anatoka? Yeye ndiye anafoka, lakini anatoka na baada ya kutoka anaukosa ule mpira kwa sababu Kabananga ndiye ambaye ameupata kwa kichwa. Nadhani baada ya kutoka angerudi kwa haraka, alisimama na kumwangalia Joaquin Atudo akiutoa mpira kwenye eneo la hatari. Kona inachongwa lakini haina mtu. Na tunarejelea hili tena. Kumbuka kwamba hii ni mara ya pili Boniface Oluoch ameweza kufanya masiara. Ule upande mwingine kipindi cha kwanza alifanya masiara yayo hayo. Na sasa hivi pia kipindi cha pili Kabananga tena amepata ule mpira na Boniface Oluoch akauendea, alikosa. La kushangaza ni kwamba anapoukosa badala ya kurudi kwa haraka kwenye eneo lake, yeye anabaki pembeni, na nadhani isipokuwa ni kuwepo kwa Joaquin Atudo pale, tungekuwa tunazungumzia kuhusu mabao mawili kwa mawili hivi sasa. Itabidi aweze kujitunza yule Boniface Oluoch. La sivyo kidogo mambo yatakwenda sege mnege. Dakika ikiwa ni ya 79. Unavyotazama kwenye runinga yako ni kwamba bado Kenya anaongoza magoli 2-1. Pasi nzuri inatolewa na kataa kijana Kalaba ambaye atatuliza pembeni kwake Mandi ambaye anacheza na kijana Samuel Onyango. Pasi nzuri kwake Olunga. Kata Mbemba anauziwa kiatu. Kijana yule ambaye ni Jordan Ikoko anauziwa kiatu, anasukumwa naye kijana Olunga. Mwamuzi anasema foul. Itakuwa inachezwa kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kenya dakika ya 80. Na goalkeeper yule ambaye ni Kiasumbua, goli lake la kulia Kiasumbua, anaucheza mrefu tena. Wanaingia hatari. Kabananga anajaribu kuwinda, kujaribu kupata goli. Ni Jonathan yule Kabasele wa Kodoba anacheza kiatu, foul kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kongo. Amechezewa ndivyo sivyo Maldes. Paul Were ambaye hivi sasa bado hana klabu, alikuwa niarifu kwamba huenda kasafiri kuelekea nchini Uturuki. Kumbuka alikuwa anachezea kule nchini Ugiriki, lakini hivi sasa anafanya mazoezi na timu ya Polisi inayocheza ligi ya division ya kwanza hapa nchini ama ukipenda NSL. Huwa anaongeza nguvu mpya kwenye wingi ya kushoto, na tumeona akifanya hivyo mara moja ama mara mbili, lakini hivi sasa makali yamepungua, huenda akapata nafasi kwenye wingi ya kushoto. Bila shaka ukiangalia anaonywa mchezaji Jonathan Abolingi. Anaambiwa bwana ndivyo hivyo, acha kumzungumzia yule refa msaidizi ndivyo sivyo. Wakati ambapo ngoma inachezwa tena kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kenya. Ni danadana kule kati ya mchezaji ambaye ni Neskens yule Kebano, alikuwa anacheza na mwenzie kule. Nafikiri wao ndio ambao wanaongoza hadi sasa dakika ya 81. Boni Oluoch, Hanjam, Doido, dakika 9 zikiwa zimesalia. Hivi sasa unajua goalkeeper huwa anapewa nafasi ya kupoteza wakati, na utamuona Boniface Oluoch akipoteza wakati sababu zikiwa zimesalia dakika 9 zile za FIFA. Nadhani yeye ndiye atapewa nafasi ya kupoteza muda ikiwa Harambee Stars itakuwa inaongoza mabao 2-1 kama ilivyofanya kufikia hivi sasa. Anapura mchezaji Atudo yule, piga mrefu. Kule mbele goalkeeper anatoka mzima kijana Kiasumbua. Mbemba, Tisserand, Kabananga, Kataa Cheche, Wanyama.
lakini tayari alikuwa ameotea Olunga. Kibendera kinapepea, offside. Na ukimwangalia Wanyama anamtafuta sana Olunga pale mbele akipata nafasi, na ni ile goli la pili. Samuel yule Onyango ambaye alimtafuta Olunga, kisha Olunga akamalizia kazi. Okumbi nafikiri anawadhibitishia wale mahasidi wake kwamba anaweza kuwepo kwa mchezaji Onyango pale kumeipa nguvu mpya Harambee Stars. Na nadhani bao hilo la pili inaweza sema kwamba Kalaba na vile vile Onyango ndio waliochangia pakubwa bao hilo kufungwa, sababu walionana vyema. Kazi ya Olunga ilikuwa ni kumalizia tu. Mchezo refu, anakataa mchezaji Onyango. Sema kweli kijana huyu anapiga soka yake vema kabisa, anajituma ndio. Foul, anacheza ndivyo sivyo alikuwa mchezaji huyu Jonathan Bolingi, anamchezea ndivyo sivyo kijana Osborn Mande. Cheche atakuwa na uchongo ule mpira. Zuliani vema ndio kwake Wanyama. Tafuta Atudo ambaye anajaribu kumsaka yule Paul Were, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Nafikiri pia Wakenya kidogo wanajaribu kutumia zile counter sana, na ndivyo nimesema kwamba Wanyama akiupata mpira wakiwa eneo lao anaweza kupiga mpira kumtafuta Olunga, hivyo basi wanatafuta ile counter attack, na Olunga ni mchezaji ambaye anajua kutumia nafasi hizo vyema sana. Pasi nzuri pembeni, Fabrice Nsakala jaribu kushinikiza nguvu mpya yule. Alikuwa kijana yule ambaye ni Kabananga yule jezi namba 6, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Actually amekuepo mchezoni, inakuwa ni amrusho. Ngoma inakuwa ni amrusho, regesho kule nyuma vema, watakuwa wanaanzia pale. Zuliani geuka, lakini hamna mtu. Ngoma inatoka, itakuwa amrusho tena ile, mahali hatari sana. Bado dakika 5 tuweze kumaliza hiki kivangaito. Utakuwa ni ushindi wa 3 kwa timu ya Harambee Stars iwapo watafanikiwa kupata. Na mechi nyingi za hivi punde, kumbuka kwamba mechi 4 zilizopita timu hizi zimeweza kucheza sare ya ama si sare, lakini zile ambazo zimeweza kupata imekuwa ni ushindi mwembamba wa goli moja kwa bila mechi 4 ambazo zimepita. Na mwenzangu Washira, naam, kati ya mechi hizo 4 zilizopita ni kwamba vijana wa Kongo wameweza kushinda mechi 3, tukaweza kushinda moja ya mwisho ambayo tulicheza nao kule Kinshasa. Na ukiangalia mechi hizo mechi zote 3, mechi 3 zilikuwa za kirafiki, mechi moja ilikuwa ni ya kufuzu kwa dimba la bara Afrika. Kwa hivyo timu hizi mbili zimecheza mechi za kirafiki nyingi tangu zilipocheza mechi yao kwanza mwaka 1967 ambapo Kenya ilichabanga DRC mabao 5-4 ikiwa ni mechi ya kirafiki hapa Nairobi. Jordan Ikoko Bananga, kichwa kinakubala, kinataka kinakuwa na Mvange, jaribu tani na kataa, inapigwa moja refu hatari, anaingia kijana Paul Were. Males anachonga, lakini goalkeeper anadaka, anasema kwamba yanakuwa ndivyo sivyo yale. Dakika ikiwa ni ya 86. Wanaingia vijana wa timu ya Kongo. Pasi tamu inakubali, inakosa jicho, fuatilia pembeni Jonathan. Vijana kachunga yule Elias, jaribu kufanya mambo yake Elias, lakini hata hivyo anadhibitiwa. Mpira unatolewa eneo la hatari. Tisserand cheza naye Fabrice Nsakala pembeni, fuatilia vyema ni Jonathan ambaye anajaribu kumsaka mwenzie Kabananga, lakini hata hivyo mambo yanakuwa ndivyo sivyo.
Wanaingia tena pembeni. Ni vijana wa Kongo. Jonathan Bolingi anachonga kona. Hatari kule. Pigwa namna gani? Ya kwanza ya pili. Foul. Foul. Naangalia pale vijana timu akifanywa pale mambo yao kuambia namna gani ndio tunaweza kusukuma freshi. Anaingia mchezaji Nkololo Jordan. Nkololo Jordan anaingia kuchukua nafasi yake mchezaji Bolingi, wakati ambapo atakuwa anachonga ile foul. Vijana wa Kongo, jezi nambari 7 mgongoni, Yeni Ngbakoto. Bakoto ambaye anachezea klabu ya QPR atakuwa na uchongo ule mpira. Anaangalia chonge wapi, mahali pazuri, patamu sana. Piga lakini anapaisha juu ya mtamba panya. Mashabiki wa nyumbani wanafurahia sana. Hata Musa Uchena alikuwa wanasema amekaza, lakini dakika inakuwa ni 89 ile. Dakika inakuwa ni 89 ile. Boniface Oluoch atakuwa anamaliza muda kadri apendavyo. Atakuwa anapoteza kadri apendavyo, wakati Jesewere namuona anapumzishwa. Tena amemaliza mchuano bila kufunga goli. Wengi walitaraji kwamba angalau leo angefunga. Kamura anaingia uwanjani. Nafikiri ni kuziba. Ajaribu kuziba sasa, sababu dakika zimeyoma, tunakaribia zile 90 za FIFA. Nadhani mkufunzi Stanley Ukumbi huwa anajua anachofanya anapomchezesha Jesewere. Alizungumzia swala hilo akisema kwamba unaweza kosa kuona kazi anayofanya ndani ya uwanja, lakini yeye mkufunzi nadhani zile instructions ambayo huwa amempatia huwa anafanya vile. Si lazima afunge bao kama wanavyotarajia, lakini hivi sasa kumbuka tunaongoza mabao 2-1. Kwa hivyo huenda tumtarajia katika mechi zijazo za Harambee Stars. Dakika 90. Mpira mzuri ule mtamu kuelekezwa lango la vijana wa timu ya Kenya, lakini hata hivyo kidogo kachunga yule Elias. Alikuwa amedhibitiwa pasavyo, inabidi waweze kuregesha ngoma kule nyuma. Bazoka la mbali kwa mbali, babatiza mtu, lakini bado wana ngoma vijana wa timu ya Kongo. Dakika ikiwa ni ya 90, Kenya wamerudi nyuma kujaribu kuziba ile pengo. Inapigwa sasa hivi, ni counter hatari katika lango la vijana wa timu. Hata hivyo Wanyama yule amekosa. Ucheza ndivyo, ucheze pasavyo kwa basi wanapokonya mpira. Kamura Mande cheza ovyo. Wakenya wamerudi sasa hivi kuziba. Sasa hivi ngoma ni pura, wanasema pana tambua. Pana tambua. Ni kuondosha mpira kwenye eneo la hatari bila kuangazia ni wapi. Chezo nyingine tena ni kule pembeni, ni vijana wa Kongo ambao wanajaribu kufanya mambo yao. Panda freshi ya ndani kwa ndani, lakini Kalaba anafanya kazi yake kule nyuma. Sema bwana, hapa hapana, staki tena pavuje. Ngoma ni refu, hatari. Kuna wachezaji wawili chini. Kuna wachezaji wawili chini. Namuona kwanza ni Jokin Satudo. Atudo ameonyesha mchezo mzuri leo. Hivi leo amecheza pale katika safu ya nyuma, amefanya kazi ya ziada. Kumbuka nusura Kenya wafungwe bao la pili, akaweza kuokoa
Kwa hivyo nadhani amefanya kazi ya ziada hivi leo, na unaona kwamba amecheza dakika 90 na hata zaidi. Mashabiki ambao wameweza kujitokeza kusema kweli kushabikia timu ya nyumbani, shabiki wengi tu. Mambo yaweze kuwa fresh, mambo yaweze kuwa shwari kwao. Furahia sana kile ambacho wanakitazama leo hii. Watakuwa wanaandikisha ushindi wa 3 kama mambo yatakuwa mazuri kwao. Aliweza kuruka mchezaji Tudo na akaweza kumramba kisogo mchezaji Kabananga. Nadhani vichwa vilicheka, lakini inaonekana kwamba waliumia. Mashabiki wa DR Congo wanaonekana kutulia kwa kiasi, naona kwamba wanafunganya virago hivi sasa, na kunja zile yale mabano ambayo waliweza kufika nayo hapa. Nadhani ni kama wengine wao wamepoteza kwamba wanaona kwamba hataweza kuandikisha ushindi ama kutoka sare katika mechi hii, na wameanza kufunganya virago. Vile vile kuna mashabiki wa nyumbani. Huyu nadhani ni naibu wa Juma ambaye ni mmoja wapo mashabiki wa Harambee Stars ambao hufika hapa kila mechi, lazima ushuhudie wakati timu ya taifa inapocheza. Mchezo pembeni, pasi nzuri tamu, elekezo lango la vijana wa timu ya Stars, inainuliwa pale juu kwa juu, hatari namna gani! Kuna msukumo, mwamuzi anasema tuende kazi, achia. Kona wanafaidi, kona wanafaidi kule. Angazia pale baadhi tu ya mashabiki ambao wana ushari wao ambao wanauleta dakika 94 hii ikiwa ndio imefutika. Yamkini ni kona ya mwisho ambayo itakuwa inachongwa na mchezaji huyu ambaye ni Yeni Ngaba Goto, yule ambaye anachezea timu ya QPR. Cheza lakini piga bazo, pata bao, lakini ni foul. Mwamuzi anasema ni foul. Foul ndio. Tuda alikuwa amechezwa ndivyo sivyo. Foul ile. Mashabiki ndio walikuwa wanasherehekea, lakini hawaamini macho yao. Ndio ni foul ile. Hawaamini kile ambacho kimetendeka. Utalizungumziaje ile tukio, kwa sababu kulikuwa ndio na msukumano kule nyuma. Kulikuwa na msukumano, nadhani tukiangalia ile replay. Atuda alikuwa amesukuma, ndio. Atuda alisukuma, lakini nadhani kuwepo kwa refa karibu nao. Hebu kuna mambo yalivyokuwa. Atudo tunamshuhudia pale wakati alikuja na jaribu kusukuma, mambo yanakuwa ndivyo sivyo, na mwamuzi anapuliza kipenga kuashiria kukamilika kwa mtanange. Lakini hawajafurahia wachezaji wa timu ya Kongo, wanamfokea, wanamzomea mwamuzi Davis Omwino. Lakini unajua mwamuzi akifanya maamuzi yake tayari ndivyo hivyo. Tayari amekamilika, na licha kwamba utapiga ama utampokea, labda utamzomea, maamuzi yakishafanywa imefanywa. Basi inakuwa ndivyo hivyo hapa ninapozungumza. Baada ya kukamilika kwa dakika 90, Kenya magoli mawili, kisha vijana wa timu ya Kongo goli moja. Na basi mwenzangu, kumbuka kwamba yule Nick Mudimba atakuwa kule chini aweze kuzungumza na wale makocha wa timu zote mbili, tuweze kujua watakuwa na nini la kusema baada ya mchuano. Lakini full time Kenya magoli mawili, Kongo goli moja. Unaweza kipata kule Wembley, United Kingdom, na ni uwanja ambao una nyasi ya na Washira, utakuwa ni ushindi muhimu sana kwa vijana hawa wa timu ya Harambee Stars. Licha ya kwamba wale wachezaji wa timu ya taifa ya DR Congo watahisi kwamba labda walipokonywa bao pale, utakuwa ni ushindi muhimu sana, na hasa kwa Stanley Okumbi ambaye hivi sasa anaandikisha mechi yake ya 9 bila kushindwa. Ya 10. Ama mechi yake ya 10 bila kushindwa kwa mfululizo. Goli la kwanza ambalo alifunga mchezaji Michael Olunga, pasi nzuri. Akaangalia jinsi ambavyo goalkeeper alikuwa akakunja kabisa yule kijana Mbemba, kisha achilia bazoka la ndani kwa ndani, akamwacha Hoi bin Taban goalkeeper yule kijana ambaye nikasumbua goli la kwanza hilo. Kisha wakajisukuma wenyewe, mashabiki wakafurahia sana kuona kile ambacho kilikuwa kimetendeka.
na kisha goli la pili ambalo aliweza kufunga tena Olunga. Cheza pale Samuel Onyango vema kabisa pembeni, akampata Olunga kaachilia kile kitu. Samuel Onyango amekuwa mmojawapo wa wachezaji nyota katika mchuano wa leo, na Olunga kaweza kutabasamu sana. Goli lake la 3 katika mechi mbili dhidi ya timu ya DR Congo. Wakenya wale vijana wa Harambee Stars wanapongeza mashabiki na kuwashukuru kwa kuweza kutokea kuwashangilia nyumbani. Na bila shaka mashabiki wamefurahi sana hivi leo kufika hapa mji huu wa Machakos ulioko kilomita 63 kusini mashariki mwa mji wa Nairobi, na vile vile wachezaji wa Harambee Stars wamefurahia kwamba hivi leo wameweza kuandikisha ushindi dhidi ya DR Congo, ushindi wao wa pili mfululizo dhidi ya timu hii ya timu ya taifa ya Congo. Haya basi, hali ikiwa ndivyo hivyo ninavyozungumza, tutakuwa na kueleza jinsi ambavyo mambo yanakuwa, lakini ni ushindi ambao wanapokewa Kenya, na basi mechi 10 tangu Kenya iweze kupoteza. Kumbuka kwamba mambo yanakuwa ni vivyo. Basi Nick Mudimba kwa mbali ananiambia kwamba yupo tayari kabisa, na basi bila kupoteza wakati na kurusha moja kwa moja hadi kwake. Shukran sana. I said, of course, right now, Tilinski behind me. It's been a very, very tense match, and of course, Harambee Stars, of course, they're favorites to win this match. Again, they're becoming, of course, to win this match by 2 goals to 1. And of course, the coaches are still busy trying to, of course, comfort the players, as the Congolese coach, of course, comforting the players. But now, for the Harambee Stars side, of course, it's a winning side. A lap of honor just to thank all the fans for having the record attendance here at the Kenyatta Stadium in Machakos. Harambee Stars, of course, registering a very vital win, 2-2 against that is DRC. That's why you can see the fans, despite the game actually ending, they are still in here and trying to make sure they actually thank Harambee Stars for this. And of course, right now, straight with me, I'm joined by one of the key technical members of the Congolese technical bench, and of course, they can actually join me here. They'll be telling me so much about this game. Hello sir, how you doing? All right, tuambie kaka, pengine leo mlikuwa mnatarajia yapi, na pengine najua mambo hayajaendea vizuri kabisa. Mechi imekuwaje kwenu? Mliona kama sie namna tunacheza mechi hii leo, si wenyewe tunafurahi kama kuona namna ekipe iliyocheza. Tunaona kama kufuatana na namna ilikuwa ya si kuingiza magoli, tunaona kama tulikuwa na namna mingi kushindia ekipe ya Kenya. Na pengine kazi ya marefari, unaridhika na kazi ya refari? Wareferi ni arbitre ya Kenya. Arbitre ya Kenya mnaona kama wanaharibisha mchezo. Uliangalia namna gani nani wetu walipata ile karate ya jaune kufuatana na mabaya yenye wajuero wa Kenya walifanya. Na unaangalia penalty, joueur anakamata na mgono katika nani ya kupiga penalty, arbitre referee anaacha. Kufuatana na ile nani tunaingiza ya mwisho, ile goli tunaingiza ya mwisho vile hatujue namna gani anakatala ile goli tuliandika. Pengine baada ya hapa sasa kazi ya kuendelea kutoka mshindo na Harambee Stars Kenya mara 2 nyumbani na hapa pia kwao nyumbani. So what next? Nini baada ya hapa? Sisi tunaangalia namna tulicheza. Eske tulicheza mbaya kwa kuonesha kama tunaweza kushinda machi hayo? Tulicheza mzuri, tunawapata namna mingi ya kuingiza magoli yetu. Hatukuingiza kufuatana na ile gisi unasema mara 2 tulishindwa na Kenya. Tunaangalia gisi tulicheza, kupigwa haina neno. Tunaangalia gisi tulicheza. Tunaona kama Shukran sana kocha, and of course one of the technical members of the Congolese side saying officiating has been so much into Harambee Stars side. Of course, Harambee Stars being favored in this match. But again, as you can see behind me, it's all over the stadium. They are still in here. No one has left. The governor is actually working with the squad, thanking the Kenyans actually for having attained a capacity. Of course, something that has never been achieved in this stadium, a record attendance by people from all walks of life. Machakos has made it, and no any other public holiday has ever been witnessed in this one. Of course, right now with me, I'm joined by the coach, Mr. Stanley Okumbi himself. Congratulations, coach, and of course, I will need him here. Okumbi, congratulations, coach. So, Okumbi, ningesema kwanza pongezi kwa kupata ushindi wa pili dhidi ya Kongo. Mchuano huu ulijipangaje?
Of course kwanza venye tulisikia tunacheza na Congo ilikuwa mgumu kwa sababu vile tulicheza pia kwa haikuwa game rahisi because wanajua ball, wako na quality, players wao wako exposed outside Africa. So nilikuwa nishaambia players wangu that lazima wako ready kwa battle. Of course ilikuwa ni tactical battle. Sababu nilikuwa nikijua that individually of course wako brilliant kabisa. But kitu nilikuwa nikijua ni that tukipata chance to score, kwa sababu kiangalia kama game ya Uganda tulicreate chances nyingi za kuscore but hatukuscore. So then nilikuwa nikiwaambia tukiscore na tuscore tena lazima tutashinda game. The second half actually, kipindi cha pili tulipata kwamba tulilegea kidogo, pengine wachezaji wako kisha wakaamka baadaye, pengine pale half time uliwaambia nini? Of course saa zingine ina happen because when opponent wako chini, hata kama mko away of course mtaenda juu kabisa. Sasa mna goli yenu mnajaribu kuizuia. Then of course tukiona ball, kwa sababu kitu ya maana hata kama tulikuwa chini tukiona ball tulikuwa tunafika sili kwa post yao. So tunakuja chini kwa sababu hiyo sana inasema that they have nothing to lose. So lazima attack more and more. But nikamwambia players wangu tukue fast compact, tukubali concede, but unfortunately of course tuka concede, then baada hapo ndio tena wakakuja juu tukawasukuma, then ikakuwa sawa. All right, congratulations coach, and of course keep that unwinning or unbeaten streak on. All right, that's it for now. Of course I'll hand you straight to Mukami Mbora and her panelists to studio. Well, there you have it. It's full time at Kenyatta Stadium in Machakos, and it's Kenya 2, DRC Congo 1. Michael Olunga with both goals for Kenya, and of course Gael Kakuta scoring the single goal for Congo. And we're here, I'm Kami Wambora, and we're joined by our two pundits, football pundits, Patrick Korir and Salim Ali. You guys, Kenya was right, both of you were wrong. Kenya edging them, getting 2 goals. How do you feel? Your thoughts on the game, Korir? Okay, first I'd say it's a win, but with a bad taste. Why do I say that? It's because you feel that some calls did not favor Congo, and I think they have a lot to complain. So unfortunately, can't quite celebrate that. But that said, let's give credit to Michael Olunga. He made us look bad. And by the way, it was his birthday. So what a way to celebrate his birthday, because today is when he turns 23. So that was good for him. Increases his goals to 10 for Kenya in 24 games. But all said and done, I think we've broken the jinx against Congo 5 times here in Kenya. We drew 2-2 in 79, and then they posted 3 1-0 wins and a 3-1 over us. So it's good that finally we've broken that jinx, that we can actually beat a team that is ranked 38th and we're 88th. It says a lot about our development and our progression in terms of a country in terms of football and performance on the pitch. Now, Salim, we had from Congo's coach Florian, and he said it's not about the goals, it's about the way the team actually played, and he was happy with the team's performance. Can the same be said of Kenya? Did Kenya put on a good performance? They did, scoring 2 goals. We know very well after several matches we haven't scored 2 goals. And what the coach of Kenya said that they created a lot of chances against Uganda, but they scored only 1 goal. For Congo, a difficult side, a well-organized team, and scoring 2, then it shows very well that there is a progression in Kenya in terms of the unit that we have. But on the same thing, it's when you look at the Congo coach said, in terms of the playing unit, for him, officiating wasn't in the place. They lost, but he concentrated more on his players, the new players coming in, and the way they played, the pressure that they had, and all the obstacles, the field, opponent, the referees, and for him, he's happy with the result. Now, Salim, Corey, we started the second half, obviously, on the front foot. This is Kenya. Congo had ended in the front foot in the first half, but we actually started to play well. We had Samuel Onyango fighting for the ball and getting a really good chance, but not being able to finish it off. Lots of people saying if that was Olunga, it would have been a goal. Do you agree with that? I totally agree with that. In fact, I was just discussing with Salim and saying, had that been Olunga, he'd have finished that. But if you looked at how Onyango ran in, you could see that clearly his left foot is not his favorite. So had it been on the other side, probably he would have done better. But all said and done, it's good that he actually created that chance. Just playing his second international, you can actually see the quality that is in him. And I think it's just a matter of time that with a few more games, he will be the go-to guy for Kenya. So that was well done by him.
Salim, this is an end-to-end game. Actions on both sides. We had Kabananga yet again coming forward, but then not being able to get that equalizing goal. I think the most important is the second half. Look at that space. And I think even Okumbi did the right thing, removing Abud Omar, because the same space gave Uganda, and they scored. Kabananga, we know him. He's a very good striker. He can score in each and every angle. And he knew very well that on the left-hand side, look at that ball, look his run, cutting in. But the same thing, the ball wasn't in his favorite fit. Now, Corey, you might have been wrong about the score. You had said it would be 1-1, but it's 2-1. But you were right about one thing. Gael Kakuta, you mentioned him as one of the key players to watch. And not only did he trouble Kenya with his crosses, but he finally got the goal that equalized for Congo. Actually, it is debut. And the goal that he scored, it means now when Okumbi goes back to the drawing board to prepare for the next game, there's one particular thing that Gael has actually made him realize. We gave away a lot of set pieces. They made use of one, the one by Gael, but then they missed a lot of others. But you can actually tell from the game that we need to work on our set pieces. The goal that they were denied at the very end from a corner, we were more or less punished. It's only that the referee had a different kind of call. Salim, that goal, who's to blame for that goal? Kakuta, did he score a brilliant free kick, or was that something we could have done? I think the best thing is that you can say don't complain about the goalkeeper. It's only to congratulate the kicker, because a very good technical player left-footed. Before this one, he had about 2 or 3 set pieces. The one which our goalkeeper just punched it to the corner. The other one is a good cross. Look at that. It shows very well that Kakuta, in terms of the technical ability, the crosses, then he's on top. Now, Corey, there was a point where all of us had our heads down. We'd seen, not again, Congo getting a goal, but it was ruled offside. Your thoughts on that goal, Corey? Well, looking at the replay, I don't see any situation that warranted an offside. And I think those are one of the 3 particular areas in the game that Congo will have a lot to complain about. Remember the first half, that was a goal. We can't blame the referee. Probably we'll blame the reason why we don't have goal line technology. That free kick, for me it was a goal. Salim, do you feel differently? Was that a clear goal? It was a goal, referee mistake. One thing you should understand, Mukami, look at the ball. It's in opponent's half. That's around 50 meters the way the ball travels to Kabananga. When you look at Kabananga and Atudo, there were 2 players close. Kabananga knew very well that it's a long ball. He has to make some few steps and try to flick. Look at that move. Look at Atudo. He's behind Kabananga. And for the goal, Kakuta is in the right place at the right time. I think the referee denied Kakuta his brace in the match. Now, Corey, we'll move back to you, Michael Olunga. Now, every time we hear a Kenyan has scored, it's a Kenyan goal, we all expect that it's Michael Ogada Olunga. What a performance from him, getting us another goal. Well, they say that Kenyan strikers come far and wide in between. And why am I saying that? We had Oliech on the scene, scored 34 goals from 67 games. I mean, not too many players come close to that. Because before that, the other striker that had as many goals was Elijah Lidonde, 33 goals between 1949 and 1961. So now if you look at that, from the 60s now to 2000, where Oliech came to the scene in 2002 until just about 2015, now looks like the next person now, the go-to guy for Kenya now has become Olunga, because we've always had an issue with scoring, but I think finally now we found someone now who can bang in the goals for Kenya. Salim, Olunga scored it, but it seemed that it was a team effort. It came all the way from defense. It was a transition where David Owino Calabar just intercept the ball in the midfield. Because of his quality, he's a very attacking-minded player. He controlled the ball, tried to dribble offensively, and gave it to Samuel Onyango. Samuel Onyango, look at that ball, transition, very good dribbler, good pass to Samuel. But the best thing is when you look at Samuel Onyango, the position that he was, and we know him very well, he's an attacking-minded player.
gave a very good, I can say, cross ball to Olunga. And what we can say is Olunga was in the right place at the right time. Was he trying to score career, or was Who? that just Olunga being in the right place at the No, right I time? think he just picked out Olunga because he could see him making his run, and it was a very precise run. So he just placed it there for him. And I think this one came after the change. The coach knew very well that Aboud was starting complaining. He removed Aboud, and then Atudo played on the left-hand side. Cheche came into the central defense. Then David Owino Calabar, we know him very well as a wing-back. He always likes to go up and down. And then Osborne Mande and Wanyama played in the midfield. I think for the change, it made a difference. Yeah, now Salim, we had another heart-in-mouth moment. Everyone thought this was a goal. We've lost it again, but Joaquin Atudo to the rescue, and from the goal line, managing an incredible save. Good morale. Look at Atudo, the position that he was. After the clearance, he knows very well that the goalkeeper was off the line, and the only player who can read that for Atudo with his experience knew very well that if the goalkeeper is not there, then I'm supposed to help him. And I can say the same thing. He was in the right place at the right time. Just to add on to that, if you look at this game, Atudo was actually playing his 50th game for Kenya. So I think it will go down memory that he will always remember his half-century games for Kenya, that he had a very crucial save that actually gave Kenya a win. Yeah, now it's one of those big, major talking points. But let's look at the goalkeeper, Boniface Olwatch. He's coming in after Matasi had a brilliant performance and making such mistakes that are forcing his defenders to rescue him. I think those are two different quality. Boniface, we know him very well. He's a very good, talented in terms of the reactive in the defense. He's a ball player. Matasi is not a ball player. Matasi is very good in cross ball. When you look at Boni, in terms of the confidence in the post, he's one of the best here in Kenya. And Matasi played very well, but at the last moment that we want Matasi to help us, there was a very poor goal, I can say, he conceded against Uganda. But look at Boni. With all those kind of quality of Congo, he knew very well at that moment, I'm not supposed to hold the ball, I have to punch it to the corner. So I believe he's still number one. I'd just like to say something. I'd just like to disagree with Salim just a bit. Remember, Matasi was playing his first game for the national team. Boni is playing his 24th game. So really, it takes you time to actually get to that level. But in all this, the person who now needs to worry is Origi, who's been a Kenya one and has not been called in recent times because now Boni is at his best. And then suddenly there's now a guy in the background called Matasi, who is just slowly picking up his first game. He showed some very brilliant qualities of a keeper. And I think by the time he hits 20, 30 games, and then we can say that we've got some very good choices in terms of goalkeeping. Now, Salim, we've been on a roller coaster, Kenyan fans, up and down, and then the 94th minute, it seemed that Congo had yet again equalized, but that goal was disallowed, and you seem to have very strong opinions on that. Do you feel it was a goal, or was it not a goal? On my side, I feel it's a goal. There's a third goal that Congo are being denied. And we can say the referee was in the right place, but when you look at the fouls that even Kabananga was supposed to be given some few minutes before this one, it was right. But the person who is there is Osborne Mande. When you look at Osborne Mande's height and Kabananga, then there's two different people there. Normally, when a short guy tried to lean on the striker, the referee tried to give advantage, but we don't know to where. Because even the Osborne Mande did something wrong. He tried to lean and tried to protect himself. So, to be honest, it's 3 goals that Congo are being denied. I totally agree with him, because if you look at that, I think it's one of those calls that you can call 50-50, because... Was that a foul when you really not a foul. Look at Osborne Mande. He really didn't even jump for the ball. Yeah, because he just went up, he outdid him in the jump, and unfortunately Osborne went down, and someone placed the ball. So for me, I think they were denied. Salim, are they right? It shows very well. Yeah, they were denied, and then, so this brings that conversation of, and which will be very hard for Kenya to run away from, is you have a local game, and then you have local referees. Now, naturally, the visiting team, if they get beaten, they will say that you're helped by your own referees. So I think it's something that we need to move away from, where in good time we source for referees, even from across from Uganda,
to come and handle some of these games. I think it's sad. It's sad. Look at that moment. When you look at the players, they have that pain. It's hard, or it's hurting. They've worked hard, especially in the second half, trying to score 3 goals. You are being denied all of them. Then it's really sad for them. Yeah, I think I tell from the body language, because at the end of the day, everyone goes to a game knowing that you can win, you can draw, and you can lose. And sometimes when you lose, you shake hands and you say, you know what, you beat me clean. But in this instance, Congo live with a very bitter taste that they really did not lose this game because they were denied 3 goals. Had they been given, probably the score would have been 4-2 and they would have won the game. Now, who do you feel, Salim, is your best player from either team? On my side, Samuel again still impressed me. Playing different position for this one, almost clocking the 90 minutes. But when you look at the progression in terms of the first match against Uganda, this coming match, we know Olunga is one of our best at the moment in the country and Wanyama. But when you have a young player coming in, giving an assist almost and getting a win, then you see the potential of such kind of players. For Congo? For Congo, of course, Kakuta. He plays in Deportivo. La Coruña, yes. La Coruña. It's his first attempt in the team. He was being denied brace, but when you look at his left foot, in terms of the technical ability, very good player. What about you, Claire? I second him in terms of Onyango, because it's not normal that someone playing only his second game international level, giving such a performance and coming out with an assist. He could have scored a goal. On the Congo side, Mulumba impressed me, the number 15. First half, second half, high controlled, how he was bringing out the passes, and how he was knocking around Joan Omolo as well as Wanyama. So for me, that was my man in the Congo side. Does it say something about Jesse Weri? Because obviously he's had a lot of pressure in Kenya, but yet again he didn't seem to quite put on the performance everyone expected. I think Kenya sometimes are overambitious. Sometimes to replicate the performance that you've been having in a club, coming into a country, sometimes very difficult. When you look at Jesse Were with the players that are surrounding him in Zambia, he's not a worker. He's a very intelligent player who tried to position himself very well. When you look at Zambia, the nature of Zambia, they are workers. Most of the time, people work around him, give him a simple tapping and score. But I can say in this match, in terms of the tactical approach of the game, he was one of the best. Whenever he lies on the left, Olunga get the pass. Whenever he lies on the right, Olunga get that cheeky passes. We can say his combination with Olunga is not all that we expect. But Jesewere is a typical number 9 with two supporting number 10 or 1 number 10. Same thing as Olunga. Very, very quickly, your man of the match, because we need to wind up. Man of the match, I can give it to Atudo. He gave us the win. He played on the right-hand side. After some few minutes, second half change on the left-hand side, and giving Kenya a win, then I think we can give him. Career for you, your man of the match. Birthday boy, the guy who made all the difference. When it mattered the most, it was Olunga. I'll go with Olunga. Okay, thank you so much, gentlemen. That's it from us here at Bamba Sport. We hope you enjoyed the game. It's Kenya 2, DRC Congo 1. Goodbye.